Yes, ma'am. Okay. So today we are going to start computer networks. I guess you are total 40 students in this class. Around 30 have joined. Let's wait for 1 more minute. So this is section M, right? Ma'am, I can't see you. There is some blurry image. My background is blurred, but my face is not blurred, I guess. So you are 41 in your class. Okay, so this is section M. We are going to start the class. Can you see my slides? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So today we are going to start computer networks. So at first I will give some of my introduction and then we will discuss about the course and we will start studying from today. So, so my name is Tasnim Rahman and I have joined in this university as a faculty member last semester and yeah, so আমার অফিস হচ্ছে তো এখানে অফিস ডি বিল্ডিং লেভেল 2 দোতলায় আসলে কিন্তু এখন যেহেতু we are doing online classes we will be in touch with our consultation hours আর হচ্ছে so I have completed my bachelor in software engineering from IIT University of Dhaka and then I finished my master's also from the same university in software engineering and then I basically joined in a university. I joined in a software firm. I was a quality assurance engineer there and next I joined in a university as a lecturer and when I was working there, I applied for a scholarship to do my master's in abroad, and I got the Commonwealth scholarship. And I did my master's, my second master's in applied image processing and machine learning in the University of Buckingham, UK. So this is my educational background so far, and my research interest as second major was in image processing. I basically work on medical image processing. So the diagnostic things which are done in the lab, like uh, doing the tumor analysis, predicting miscarriage cases, predicting autism from the pregnancy, those things. So I basically work on ultrasound images. So my field is combining medical science with engineering and uh, machine learning and data sciences. So images are basically data. So this comes in my research area as well. And machine learning is a thing which basically and machine learning is basically a thing which detects the accuracy of any research. So machine learning আসলে সব ধরনের রিসার্চে আমরা অ্যাপ্লাই করি। তো এই দুইটা ফিল্ড আমার বেসিক ফিল্ড মেডিকেল ইমেজ প্রসেসিং তার সাথে আমি আসলে মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স এই দুটো আমার পড়া লাগে। This is my research interest so far, and my research achievements are I have several publications in journal and conference papers in international conferences, and I have also secured my fundings and scholarships during my postgraduate studies. So I have completely studied with full fund and scholarships when I was in abroad. So the next one is the rules of my classes. So during the lecture time, you can keep silence, and after
silence, and after I finish one topic, you can ask me questions. And no attendance after 20 minutes of starting the class. So আজকে ক্লাসে হচ্ছে ক্লাসের লাস্টে attendance দিব, but usually from next class after 20 minutes I will start taking the attendance. So you will have like 10 marks in your attendance for both labs and theories. And please ask your personal questions in break after finishing the lectures or consulting hours. But my consulting hours will be uploaded soon because we have already submitted it in the portal. But the thing is, you can ask me question anytime, like from 9 a.m. to 9 p.m. other than Friday, because now you don't have to come to my room, so you can send me messages in Teams. I will reply you. And personal কোনো question থাকলেও break, we will have a 10 minutes break in the theory classes. ওখানে জিজ্ঞাসা করতে পারো, লেকচারের পরে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আর হচ্ছে, okay, if some of you have already know the materials I'm discussing, give chance to other students to understand the matter. So এরকম অনেকেই হয় যে অনেকে অ্যাডভান্স থাকে কোর্সের ম্যাটেরিয়াল গুলোতে, তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অন্য স্টুডেন্টকে চান্স দিব আসলে বোঝার জন্য। I have faced in last semester in your university, আসলে অনেকে পুরো ক্লাসে 42 স্টুডেন্টসদের মধ্যে 4-5 জন খুব অ্যাডভান্স ছিল। ওরা ওরা বলতো যে দে আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট the whole class basically didn't know nothing. তো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। And no exam policy for attendance less than 75%. So 75% attendance যদি 75% এর কম হয় তাহলে এক্সাম আসলে অ্যাটেন্ড করা যাবে না, বোথ ফর ক্লাসেস এন্ড ল্যাব। So these are the so far the rules of my class. And the lab policy হচ্ছে, lab policy আসলে একটা define, I have defined something here, but আসলে হয় না ভাবে maintain. So first 1 hour I will show you how to do the tasks. I will explain you the tasks, and next 1.5 hours you will do the things, and the rest 30 minutes I will see your programs which you have done so far in the classes. So we will be sharing our screens, and I will from there I will check it and mark it, and I will ask you questions. Okay. And you can discuss among yourself. So now you can discuss or chat with your friends while you're doing the works. আর যদি বলা হয় যে কথা বলবা না তাহলে then কথা না বলাটাই বেটার। আর while checking হচ্ছে আমি আসলে দেখা যায় যে কপি পেস্ট দেখানো হয়, তো আমি ওখান থেকে আসলে জিজ্ঞাসা করবো, ভাইবা নিব, ভাইবা নিব আর ওখান থেকে কিছু মডিফাই করতে দিতে পারি। So this is the so far of my lab policy basically. But in the first two lab classes we will go through some theories because we need to know the theories before doing the starting the lab. And the attendance policies হচ্ছে 75%, at least you need at least 75% for attending the exams. আর হচ্ছে the rest of the 25% will be managed by me. So rest 25% এর মার্কস কিরকম হবে বা কি হবে সেটা হচ্ছে আসলে আমি ডিসাইড করব। আর লং অ্যাবসেন্সেস, ইরেগুলার প্রেজেন্স, যদি তোমার লং অ্যাবসেন্স থাকে, সাপোজ ইউ আর সিক, ইউ কুডন্ট অ্যাটেন্ড আ ক্লাস ফর 1-2 weeks, সেই ক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে যেটা হচ্ছে অ্যাবসেন্সেস আউট অফ 25%, দিস থিংস, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর থাকবে, যেটা হেডকে আসলে এখনকার অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর দিস টাইম ইউ হ্যাভ টু ইমেল দ্য হেড that why you are absent for long days, and then you can attend for the following classes. So this thing applies for attending to the classes, not for attending for the exam. শুধুমাত্র ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য, ঠিক আছে? তো আর হচ্ছে যেটা অ্যাকসেপ্টেন্স অফ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, যদি তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার মার্কস যেটা দেওয়া হবে বা ডিডাকশনের ডিডাক্ট মানে মার্কসটাও ডিডাক্ট হতে পারে। This might still result in deduction of the marks for attendance. যদি তোমার accept হয় application তাও হয়তো বা marks deduct হতে পারে। But generally I try to give the marks like 25% এর মতো থাকলেও আমি 1-2 মার্কস কাটি, 1 মার্কস কাটি, বেশি কাটি না। And the grading policy, I guess you know all this stuff.
So the grading policies are letter grades A plus to F is counted as grades. তো তোমাদের যদি আই থাকে অথবা ইউডব্লিউ থাকে তাহলে তোমার ফাইনাল টার্মে এটা এফ গ্রেড হবে, সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন গ্রেডস বিফোর দ্য এক্সাম, ফাইনাল এক্সাম। তো এটা তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব, যদি ইফ ইউ গেট আই অর ইউডব্লিউ তাহলে আমার সাথে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবা, ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন কনভার্ট ইট ইন লেটার গ্রেডস। আর ইনকমপ্লিট থাকলেও ইনকমপ্লিট হচ্ছে দেওয়া হবে যদি 30%। বোঝা যাচ্ছে না। কথা বোঝা যাচ্ছে না? Is it for I am using headphone. I guess আচ্ছা আমাকে যদি তোমরা দেখে ফেলছো তাহলে আমি ভিডিওটা আসলে অফ করে দিই, কারণ আগের দিনে ভিডিওটা অন করার জন্য আমার প্যাকেট লস হচ্ছিল। ম্যাম আসলে অডিওটা আর কি আসতেছে, বাট কখনো খুব জোরে আসতেছে, কখনো আস্তে আসতেছে, আর অনেক সময় ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে, স্মুথ হয়ে যাচ্ছে, এই কারণে কনসিস্টেন্ট না দেখে বোঝা যাচ্ছে না সবগুলো কথা। কিছু আচ্ছা ওয়ার্ড ভালো আমাকে তো you don't need to see me anymore, right? তাহলে আমি ভিডিওটা অফ করে দিলে মানে কানেকশনটা ভালো থাকবে। Sure, ma'am. Sure, ma'am. ঠিক আছে ম্যাম। Okay, ma'am. Sure, ma'am. তো এখন দেখো, এখন কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear now. Clear. Yeah, the video basically causes problems because we are 42 students, আমি আসি, so হচ্ছে data transmit ঠিক মতো হয় না। আচ্ছা, so তোমরা যে আই আর আনঅফিশিয়াল ইনকমপ্লিট এর ব্যাপারটা তো জানোই, যে if you have missed at most of 30% of the evaluation criteria then you will get incomplete. So both ইউডব্লিউ যদি থাকে অথবা ইনকমপ্লিটেড যদি ব্যাপার থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবা, so that I can make the correct results or I can convert it into the later grades, ঠিক আছে? আর হচ্ছে ড্রপিং পলিসি, আই গেস ইউ নো অল দ্য this stuffs, this from this you are going to do it in online, আর যেহেতু অনলাইনে আমাকে এটা অ্যাপ্রুভ করতে হয় and also head sir have to approve all the time, so it takes some time. গত সেমিস্টারে যেটা হয়েছিল, I had all the classes with the freshmen, I was new, they were new, আসলে অনেক ঝামেলা হয়েছিল। তো from this semester I have মোটামুটি অনেক ক্লিয়ার কনসেপ্ট আছে। সো এই ড্রপিং পলিসি আই গেস তোমরা জানো, এখানে হচ্ছে গিয়ে একটু লেট হইতেই পারে, যেহেতু স্যারেরও এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হয়, আমারও দেয়া লাগে। দেন নো ড্রপ ইজ অ্যাকসেপ্টেড ডিউরিং দ্য ফলোইং পিরিয়ডস। সো গ্রেড রিলিজ 1 week বিফোর দ্য মিড টার্ম এক্সাম, এক সপ্তাহ আগে তুমি ড্রপ করতে পারবা না, আর হচ্ছে 1 week বিফোর ফাইনাল এক্সাম, এক সপ্তাহ ফাইনাল এক্সামের আগে ড্রপ করতে পারবা না। Students with F grades in midterm, final term, or grand total cannot drop. So if you have F grades in your midterm, final term, or in grand total, you cannot drop. And probation students are not allowed to drop any course. And যদি তোমাদের এখানে if there is any probation students in your class, then he or she is required to meet at least once in a week with me. At least সপ্তাহে একবার আমার সাথে কথা বলবে। Since these days talking is very easy because we can communicate via Teams, right? So students, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে we will try to, তোমরা তো অনেক ম্যাচিওর আই গেস, থার্ড ইয়ার or আরো বড়, তোমরা কি থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট? ইয়েস ম্যাম। Since you are in third year, so I guess you know the proper language to talk with a teacher, right? Because last semester আমি আসলে অনেক um, I have experienced lots of new things like how to talk with a teacher. Students একদম বাংলায় চ্যাট করে টিচারদের সাথে, stickers, heart stickers, star stickers, they used to send these things all. So হচ্ছে I guess try to communicate in English, or if in Bangla then write it in proper Bangla, লাইক ওরা হচ্ছে ওদের ইংলিশটাও বাংলাতে এমন হয় যে আমি বুঝতেই পারি না, ইভেন আমি আমার টিপিতেও আমি হচ্ছে ওরা যে কি লিখতে চাচ্ছে বুঝতে পারিনি, অনেকগুলোই বোঝা যায় না। তো ওভাবে করে আমরা আসলে টিচারদের সাথে কমিউনিকেট করবো, ঠিক আছে? And the other you can also email me, my email is given here, and the other policies, আচ্ছা,
সো তোমরা যদি ডিউরিং মাই লেকচার যদি কোনো কিছু না বোঝো তাহলে আমাকে অবশ্যই আমার কনসালটেশন আওয়ারে জিজ্ঞাসা করবা। আর তো বললামই কনসালটেশন আওয়ার যেটা দেয়া আছে সেটা আসলে দেয়া আছে, বাট এমনিতেও আমি 9 to 9 থাকি। ফোনে তো সবসময় থাকা হয়, দেখা যায় কাজের মধ্যে। তো ফ্রাইডে ছাড়া বাকি সব দিন আমি দেখা যায় অ্যান্সার দিই, ঠিক আছে? তো ওখানে কথা বললে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা টাইম ফিক্স করবো, আমি তোমাকে আবার বুঝাইতে পারি। তো কখনো যদি কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা যদি মনে হয় যে আমার ওয়ে অফ প্রোভাইডিং দ্য লেকচার এভাবে করে অন্য কোনো ভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, তোমরা বুঝতেছো না আমি কিভাবে পড়াচ্ছি, তাহলে আমাকে অবশ্যই সাজেস্ট করবে যে হাউ ক্যান আই ইমপ্রুভ মাই টিচিং মেথড, ঠিক আছে? আর ফর এনি মিসিং ইভ্যালুয়েশন কুইজেস অ্যাসাইনমেন্টস অবশ্যই আমাকে জানাবা ইমিডিয়েটলি আফটার মিসিং, সিন্স দিস ইজ আ প্যান্ডেমিক টাইম। সো যদি ইফ ইউ আর সিক অথবা কোনো ফ্যামিলি মেম্বার সিক হয়, এটা হতেই পারে। নিজে জানাতে না পারলে অবশ্যই কোনো একটা ফ্রেন্ড বা কাউ বা প্যারেন্টস বা কাউকে দিয়ে যে আমাকে একটা অ্যাটলিস্ট ইমেল বা ফোন দিয়ে, ফোন তো না, ইমেল দিয়ে যাতে রাখে যে ইউ হ্যাভ মিসড দ্য ইভ্যালুয়েশন ডিউ টু দিস, ঠিক আছে? Our probation students must meet এটা বলে ফেলছি। Any kinds of dishonesty, plagiarism, blah 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 এগুলো যদি হয় then you will get a grade. And always take visit the ARB homepage and portal for notices, rules and regulations. তো এটা তো তোমরা জানোই। আর টিমসটাও একটু খেয়াল করবো, অনেক সময় দেখা যায় যে বিকজ we have to post every notice twice in Teams and in US, তো দেখা যায় যে অনেক সময় টিমসে দিয়ে ফেলছি, ভয়েসে দেওয়া হয় নাই। সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি দুইটাই একটু চেক করবো। And normally I will post every material in Teams and videos of the day. So far, these are my introduction. তো এই স্লাইডের পর আমাদের কি কি জিজ্ঞাসা করার আছে আপনি can ask me. Don't have any questions about me or any policies, any rules? Ma'am, the sound is still broken. Is it only for you or the other students can hear me? Sometimes it's hard. আচ্ছা, আমি হচ্ছে কেটে আরেকবার জয়েন করতেছি তাহলে কলে। Okay, ma'am. Can I? Yeah, can you hear me now clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I guess the video always affects the call. Last day I tried with video call. So far, do you have any questions regarding the rules, regulations, and about me? মেডিকেল ইমেজ প্রসেসিং হচ্ছে বেসিক্যালি মেডিকেল সায়েন্স রিলেটেড। ধরো হচ্ছে টিউমার, ব্রেস্ট টিউমার ডিটেকশন, যে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় ওখান থেকে যে টিউমার, ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিউমার হতে পারে, বিনিং টিউমার, ক্যান্সারাস টিউমার। বিনিং টিউমার মানে হচ্ছে যে টিউমারটা থাকলে আসলে কোনো সমস্যা নাই, আর ক্যান্সারাস টিউমার তো জানোই ক্যান্সার। তো এটা হচ্ছে ওভারিতে থাকতে পারে, ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকতে পারে। এই ধরনের টিউমার গুলা হচ্ছে আমাদের যে এটা আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় পেশেন্টের, তো ওই আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজ থেকে ডিটেক্ট করা যে এই টিউমারটা বিনিং টিউমার নাকি এই টিউমারটা ক্যান্সারাস টিউমার। তো এগুলো অনেক ইমেজ প্রসেসিং টেকনিক্স এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হয়। অ্যাপ্লাই করে প্লাস তোমাকে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু কনসাল্ট উইথ দ্য ডক্টরস অ্যাজ ওয়েল। ডক্টর তোমাকে বলবে যে এই টিউমারটা স্ট্রাকচার যদি এরকম হয় দেন ইটস এ বিনিং টিউমার, আর এই টিউমারটা স্ট্রাকচার যদি এরকম হয় তাহলে এটা একটা ক্যান্সারাস টিউমার। তারপর সাপোজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ক উইচ আই হ্যাভ ডান সো ফার ইজ হচ্ছে তোমার প্রেগনেন্সির সময় মিসক্যারেজ কেসেস আইডেন্টিফাই করা। কারণ হচ্ছে এটা একটা আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে ডক্টররা হচ্ছে কলম দিয়ে মাপে যে বেবিটা কত, বেবিটার সাইজ কিরকম, যে বেবিটা একটা স্যাকের মধ্যে থাকে বেসিক্যালি, একটা গোল স্যাকের ভিতর ওইটার সাইজটা মাপে যে 25 মিলিমিটার নাকি। এবং এটা হচ্ছে ডক্টর ওরা হচ্ছে হাত দিয়ে মাপে তোমার আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজের উপরে। তো
তো এটা দেখা গেছে যে অনেক সময় দে আর গিভিং এরর্স। তো এই জন্য যেটা করতে হবে যে কম্পিউটেশনাল মেথড তৈরি করতে হবে সো দ্যাট কম্পিউটারটা অটোমেটিক ওই ছবি থেকে মেপে দিবে যেটা 25 মিলিমিটার নাকি, তাহলে বলতে পারবে যে মিসক্যারেজ হয়েছে কি হয়নি। এটা একটা। তারপরে হচ্ছে তোমার অটিজম ডিটেকশন করা, যে আমরা যে বাচ্চা দেখি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদেরকে দেখি, তো বাচ্চাটা প্রতিবন্ধী কিনা অনেক সময় বোঝা যায় না। তুমি যখন when the baby is like 4-6 months বোঝা যায় না আসলে। তো ওকে তুমি যদি একটা ছবি তুলো, ওর চোখের সামনে ছবি তুললে হচ্ছে তুমি সে যেমন হচ্ছে ডাউন সিনড্রোম আছে, ওটার একটা ই আছে, ওটা চোখগুলো একটু বড় হয় ফেসের থেকে। তো ওগুলা নিয়ে ওটা চোখটা ডিটেক্ট করে তারপরে হচ্ছে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমে ফেলে দিতে হয়। ওখানে অনেক ট্রেন্ডিং পিকচার্স থাকে। ধরো হচ্ছে 100-200 পিকচার আছে যাতে ডাউন সিনড্রোম, ওদের সাথে ম্যাচ করে দেখে যে এই বাচ্চাটার চোখ ওই বাচ্চাটার চোখের সমান কিনা। দেখে তারপর বলবো যে এটা ওর এক ডাউন সিনড্রোম আছে। অথবা হচ্ছে প্রতিবন্ধী বাচ্চারা আসলে তুমি যদি ওর সামনে ক্যামেরা রাখো, ওর একটা ভিডিও রাখো, তাহলে দেখবা যেটা হাসির সময় ওরা হাসতে থাকে, হাসির কোন একটা হচ্ছে কিছু হচ্ছে, ওরা হাসতেছে না, ওদের কোনো রিয়াকশন নাই। বা হচ্ছে কার্টুন ছুটোছুটি করতেছে, আমাদের চোখ কিন্তু কার্টুন ছুটোছুটি করলে যেদিকে টম যাচ্ছে ওদিকে আমার চোখ যাবে, যেদিকে জেরি যাচ্ছে ওদিকে জেরি যাবে। বাট প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের এমন থাকে যে ওরা ওদের আই ট্র্যাক কোনো মুভমেন্ট নেই, ওরা তাকাই থাকে ওইদিকে। তো হচ্ছে গিয়ে আই ট্র্যাকিং দিয়ে বোঝা যায় যে প্রতিবন্ধী কিনা। আরো অনেকগুলো ফিচার্স আছে, সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইমেজটা ক্যাপচার করে ওখান থেকে বোঝা যায়। তো এইরকম বেসিক্যালি। তারপরে হচ্ছে আহ আমাদের যে কোভিড-19 এর জন্য কিন্তু করা হয়েছে তোমার ফুসফুসের এক্সরে নিয়ে ওখানে কতটুকু ইনফেকশন হয়েছে এটা ডিটেক্ট করা। এখানে আছে এই ধরনের কাজগুলো সবগুলাই বেসিক্যালি হচ্ছে মেডিকেল রিলেটেড। এখানে ডক্টরসদেরও তোমার কন্ট্রিবিউশন আছে। বেসিক্যালি আমি যখন কাজ করছি when I started in UK I used to go into the hospital, তো ডক্টররা আমাকে বুঝাইতো, ওরা আমাদেরকে ওদের জিনিসগুলো বুঝায়, আমাদের এটা কম্পিউটেশনালি সেটা কনভার্ট করতে হয়। ওরা যে কাজটা করে সেটা কম্পিউটারে কনভার্ট করতে হয় আমাদের। এন্ড বেসিক্যালি Ma'am, ফর I have a ইমেজ question. প্রসেস। হ্যাঁ, So how many quiz you take before midterm? how many quizzes will I take? হ্যাঁ, এটা দেওয়া হয় না, এটা আমি আজকে রাত্রে আপলোড করে দিবে। But the thing is, in every class I will take a quiz for 5 to 7 minutes because হচ্ছে since we are doing the classes online, দেখা যাবে যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, তোমরা তারপরে সেই ক্লাস পরে পড়াশোনা কিছুই হচ্ছে না, তখন মিড টার্মের সময় অনেক চাপ পড়ে যাবে। That's why I have decided to take a quiz in every class in the first 5 to 7 minutes. তো এটা এমসিকিউ, ছোট ছোট এমসিকিউ হবে, এটা খুব ইজি হবে। তো তোমার আগের দিনের সাবজেক্টটা পড়া হয়ে যাবে পরের দিন। প্লাস আই উইল হ্যাভ many marks in my hands for assessment. Since there is no exam policy, so this is basically called online assessment এর জন্য। আর বড় কুইজ হবে দুইটা Okay, ma'am. বড়। Thank you. আর কোনো কোয়েশ্চেন? তোমাদের class I have heard from the other teachers that most of the students haven't done Betacom. Are you like that as well? Sorry, ma'am. অন্য ক্লাসে শুনেছি যে most of the classes have not done Datacom। আগে তোমাদের যে সিএন এর আগের যে কোর্স থাকে Datacom, এটা রিলেটেড, তোমরা কি Datacom করেছো? No, ma'am. না ম্যাম, এটা কম করিনি। No, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে।
আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই। So, do you have any more questions? ম্যাম ডেটা Ma'am. কমটা মেবি আমাদের ইলেকটিভ সাবজেক্ট ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ডেটা Hello. কম নিয়ে আর কোনো কথা না বললেও হবে, কোনো প্রবলেম Hello, নেই। ma'am. আমরা হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। হ্যালো, ওকে। আচ্ছা, ডেটা কম নাই বা ইলেকটিভ কোনো সমস্যা নাই, উই ক্যান ডু সাবজেক্ট, ঠিক আছে। আর কেউ কিছু, তাহলে আমরা উই উইল স্টার্ট স্টাডিং নাও। ম্যাম, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। হ্যালো ম্যাম, মানে ধরেন যে কুইজের সময় আমি মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেলাম বা এরকম নেটওয়ার্ক ইস্যু প্রবলেম হলো, তখন তো তাহলে ম্যাম তখন কি কি করবো তখন আমরা? মানে আমি তো ঢাকার বাইরে ম্যাম, সো মানে প্রবলেম হইতে পারে নেটওয়ার্কের জন্য। তখন আমি কি করতে পারি বা কি করব? আমি কুইজটা মিস করে ফেলি। কুইজ মিস আসলে হচ্ছে আমাকে জানাবা, there is no other way, right? So you have to tell me like what was your issue, what was your problem. So I can also have problems, কারণ কালকে দেখলাম যে কারেন্ট চলে গেছিল বাসায়, and আমার ল্যাপটপ আধা ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে গেল, চার্জ ছিল। তো ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমাকে জানাবা, but there should be there be a valid reason, right? ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Any more questions? And you can ask me anytime any questions in the teams regarding the lectures and stuff. আর হচ্ছে কোনো সাজেশন যদি আমাকে দেয়া থাকে যে how to improve the teaching methods if you don't understand the lectures and so on, please you can tell me. আর কোনো question regarding this? Ma'am, please upload every notes after finishing the class day by day. Yeah, I will basically upload from today. Before I will upload the materials before the class from today. আজকে দেয়া হয়নি, অন্য ক্লাসে দেয়া ছিল because I was outside. তো একটা দেয়া হচ্ছে, আরেকটা দেয়া হচ্ছে, যেটা শুরু করবো। সবগুলাই দিয়ে দিব, কজ প্রথম ক্লাসে পড়লে পরের ক্লাসে আমাদের আসলে পরীক্ষা আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? Okay, ma'am. তাহলে আমরা পড়া শুরু করি নাকি? Can you see the slides? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, ওকে। No, ma'am, still not. আচ্ছা, তো নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে কি ধরনের আইডিয়া আছে? Do you have any idea about network and stuff? Well, since we are not in the class, so I guess we cannot interact in person. So, if you interact through here, it would be helpful for me. আমি প্রথম স্টুডেন্টসদেরকে না দেখে পড়াতেও একটু মন খারাপ লাগতেছে, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। So, what do you know about networking? Do you know anything about networking? মানে একটা তোমাদের জেনারেল মাথায় কি আসে আসলে নেটওয়ার্কিং কথাটা শুনলে অ্যাজ আ কম্পিউটার সায়েন্স? আর ম্যাম কিছু পরিমাণ ডিভাইস একসাথে কানেক্টেড থাকা, এটাই একটা নেটওয়ার্ক। সেটা কম্পিউটার হতে পারে, কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ডিভাইস হতে পারে। তো আমাদের বেসিক্যালি দ্য নেটওয়ার্কে আমরা আসলে দেখবো হচ্ছে আমাদের কানেকশনস কিভাবে, একটা পিসির সাথে আরেকটা পিসি কানেকশনস কিভাবে হচ্ছে, হাউ ক্যান উই মেক আ স্মল নেটওয়ার্ক, ছোট ছোট নেটওয়ার্ক কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, নেটওয়ার্কের মধ্যে নেটওয়ার্ক দিয়ে আমরা একটা ডেস্টিনেশন থেকে একটা সোর্স থেকে একটা ডেস্টিনেশনে কিভাবে আমরা ডেটা পাঠাচ্ছি, বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে কভার করবো। So when we are trying to send some data from my PC to someone else's PC, there is network. There should be network connection. There should be some protocols. There should be some rules, right?
তো একটা পিসি থেকে তুমি যেমন হচ্ছে গিয়ে আমরা যে ফেসবুকে মেসেঞ্জারে চ্যাট করি, তো একটা এন্ড থেকে আমার কাছ থেকে তোমাকে আমি মেসেজ পাঠাচ্ছি। তাহলে কি করতে হবে, আমাকে হচ্ছে নেটওয়ার্কটা অবশ্যই কোনো রুলস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আমার ডেটাটা কোনো একটা রুলস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ডেটা হ্যাজ টু আইডেন্টিফাই মাই আইপি, মানে আমার অ্যাড্রেসও আইডেন্টিফাই করতে হবে, তোমার অ্যাড্রেসও আইডেন্টিফাই করতে হবে, সো দ্যাট তোমার কাছেই পৌঁছায়। আমাকে এনশিওরও করতে হবে যে আমি যে মেসেজটা পাঠাচ্ছি এটা মেসেজটা তোমার কাছেই যাচ্ছে, তোমার কাছে যাচ্ছে, প্লাস আমার পুরো মেসেজটাই যাচ্ছে, মেসেজটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, মেসেজটা মাঝখান দিয়ে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, ঠিক আছে? So these things will be covered in this course networking. So today we are going to start this. So আমাদেরকে বেসিক জিনিস যেটা ফার্স্ট we have to know that is OSI model. তারপরে আমরা জানবো we will know the TCP/IP protocol suite. Then we will know go through about the connecting devices. Then আমাদের হচ্ছে কিছু collision domain, broadcast domain আছে, মনে হচ্ছে collision domain পর্যন্ত আজকে যাইতে পারবো না, তার আগে কিছু আছে। And Ethernet standards or WLAN standards. So what is network models? Basically network models যা হচ্ছে these are the combination of hardware and software. So network models এর মধ্যে অবশ্যই আমরা যখন when we are trying to make a network, that will consist of hardware and software. So we need our PC, we need the cables, we need the uh, softwares which will configure the addresses, right? এগুলো তো আমরা হচ্ছে when we have we went to the labs আমরা আসলে দেখি। তোমরা কি কখনো have you played FIFA or GTA in your ল্যাবে খেলছো কখনো ফ্রেন্ডরা মিলে একসাথে? ল্যাবের যে পিসি খেলা যাবে না। আচ্ছা, তো হচ্ছে কি পিসি আমরা আসলে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমাদের ডেডিকেটেড ল্যাব ছিল, আর ওখানে হচ্ছে সবাই সারাদিন ফ্রেন্ডরা যখনই টাইম পাইতো তখনই হচ্ছে ফিফা খেলতে চিৎকার করতো। তো we had like only 5 girls in our class and rest of the 25 were boys. তো হচ্ছে ল্যানে খেলতো, বলতো যে ল্যানে খেলতো। ল্যানে খেলা মানে হচ্ছে তুমি তোমার ওই ল্যাবটার সব পিসি গুলাই হচ্ছে কানেক্ট to one network. So you can send your data, your messages, all the things, all your materials to other PCs, friendly PC টাও পাঠাতে পারবা through LAN. তো এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক মডেল। তো আমাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হলে what I need is software and hardware both. তো আমাকে হচ্ছে গিয়ে কানেক্টিং ডিভাইসেস লাগবে, I need PCs and I need also software to configure the addresses and IPs. তো এই যে কনফিগারেশন করে এগুলো হচ্ছে আমরা ল্যাবে শিখি। You will also know about the IP addresses and stuff in our lab. So এগুলো হচ্ছে কি একটা নেটওয়ার্ক মডেল, যেমন এখানে you can see that peer 1 is sending the messages to peer 2, peer 2 is also sending the messages to peer 1. Similarly, peer 2 is sending messages to peer 3 and peer 3 is sending the message to peer 2. এরকম করে peer 1 starting from peer 1 to peer 6, this is everyone can send and receive the messages from each other, right? So this is the network model. The hardware consists of the physical equipment that carries signal from one point of the network to another. So hardware যেটা আছে সেটা হচ্ছে basically যে মেসেজ গুলা we send to our friends or our families, এই মেসেজ গুলো বেসিক্যালি হচ্ছে সিগনালে ট্রান্সমিট করে দেয়, ঠিক আছে? তো এটা আমরা পড়বো পরে, ফিজিক্যাল লেয়ার পড়বো যখন। তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মেসেজ গুলো হচ্ছে সিগন্যালস আকারে যায়, ট্রান্সমিট। The software consists of instruction sets that make possible the service that we expect from a network. So software টা কি করতেছে? Software is providing some instructions so that আমরা যে সার্ভিসটা চাচ্ছি নেটওয়ার্ক থেকে সেই সার্ভিসটা হচ্ছে প্রোভাইড করতে পারি। সফটওয়্যারের মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের all the configurations, all the instructions to send message and receive messages এগুলো হচ্ছে গিয়ে থাকে, so that our যে signals আছে generated by the hardware it can go to other peer 1 to peer 2. This is the basic of a network model. So the next comes the layered tasks. So for studying the OSI model, first we have to know what is layered task. So we can use the concept of layers in our daily life. আমাদের একটা daily life এর একটা example এখানে দিয়েছি আমি, এটা হচ্ছে let's take an example of parcel service between two objects. তো আমরা এখন অনলাইন ডেলিভারি অনেক বেশি করি, তো দেখা যাচ্ছে যে অনলাইনে আমরা কিছু we are ordering something and they are providing us
that thing in our home. তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের how many tasks this work has to do. So this has basically this has two works, same purpose between people in each office. So first কি হবে, we will divide the task into two distinct process, take a package, wrap it and address it. So suppose someone has ordered me যে হচ্ছে কি একটা কেক বানায় ডেলিভারি দিতে হবে, then I will make the cake, I will put it in the box and I will package it, wrap it and I will put the address on it, right? তারপরে কি করবো, আমি এটা হচ্ছে কি ডেস্টিনেশনে সেন্ড করে দিচ্ছি। তারপরে এট দ্য এন্ড রিসিভিং এন্ডে কি হচ্ছে, ও হচ্ছে রিসিভ করবে প্যাকেজটা, তারপরে হচ্ছে ডেলিভারি টু দ্য রিসিপেন্ট। তো হচ্ছে যে ধরো পাঠাও দিয়ে যদি পাঠাই, তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে পাঠাও দিয়ে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দিলে সে হচ্ছে পাঠাবে মিরপুরে থাকে, আমি কলা বাগান পাঠালাম, কলা বাগানের অফিসে পাঠাবে, ওই অফিস থেকে আবার হচ্ছে গিয়ে বাসায় পাঠাবে। তো এই দুটা হচ্ছে কি আমার বেসিক ওয়ার্ক when I trying to send something. তো এখানে হচ্ছে টিপিক্যালি দেয়ার উড হ্যাভ অ্যান ইন্টারনাল মেইলম্যান। তো আমাদের কি থাকবে, মাঝখানে একজন মেইলম্যান থাকবে, রাইট? যে হচ্ছে পার্সেলটা কালেক্ট করবে সেন্ডারের কাছ থেকে। সো দ্য মেইলম্যান উইল কালেক্ট দ্য পার্সেল ফ্রম মি অ্যান্ড অলসো, এবং এটা কি করবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে সে হচ্ছে সুন্দরবনের অফিসে এসে দিয়ে আসবে যে এখন এটা তোমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে, রাইট? তারপরে হচ্ছে দ্য পার্সেলস আর প্লেসড ইন দ্য নেক্সট কাজ কি, নেক্সট কাজ হচ্ছে দ্য পার্সেলস আর প্লেসড ইন আ ভ্যান বাই ডিসপ্যাচার এন্ড দেন দ্য ড্রাইভার ইনটু দ্য রিমোট। তো সুন্দরবনে আমি হচ্ছে আম পাঠাইলাম, আমার কাছ থেকে মেলম্যান নিয়ে সুন্দরবন অফিসে রাখলো, তারপর সুন্দরবন অফিস থেকে সেই আম হচ্ছে ওর ভ্যানে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। আর রিমোট অফিসে কি হচ্ছে, রিমোট অফিসে ওই পার্সেলটা ওরা রিসিভ করতেছে, রিসিভ করার পর ওখানেও একটা মেলম্যান আছে যে আমটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। তো এই দুটো হচ্ছে কি আমার বেসিক কাজ। তো এই কাজটা দিয়ে আসলে বেসিক্যালি কি বোঝা যাচ্ছে, আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি, দ্য কোয়েশ্চেন রিয়েলি ইজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ স্প্লিটিং দ্য টাস্ক ইনটু ডিফারেন্ট লেয়ার অর টাস্ক। তো এটা আমি যে লেয়ারে লেয়ারে ভাগ করছি, আমার কাছ থেকে দ্য মেইলম্যান টেক্স দ্য থিং ফ্রম মি, দ্য মেইলম্যান পুটস দ্য থিং ইন দ্য অফিস এন্ড দেন অফিসে ডিসপ্যাচ হচ্ছে, এটা কিন্তু এক একটা লেয়ার, রাইট? So the answer is that any of the layers task can be changed without affecting the other layers. So এটা আমরা একটা লেয়ারের কাজ আরেকটা লেয়ারকে হচ্ছে কোনো ইফেক্ট না করেই হতে পারে। সেটার এক্সাম্পলটা আমি কিভাবে দিতে পারি, যদি if we decide to use a train instead of a van to transport the messages between the offices, we could do so without affecting the mailman. তো আমার যে মেইলম্যান আছে সে কিন্তু আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে, রাইট, আমটা, কিন্তু সে জানে না, সে সুন্দরবন অফিসেও দিয়ে আসছে, কিন্তু সে জানে না যে ওই আমটা ট্রেনে যাচ্ছে নাকি হচ্ছে তোমার বাসে যাচ্ছে অথবা লঞ্চে যাচ্ছে, সে এটা জানে না। আবার আদার এন্ডে যখন ওই আমটা পৌঁছায় যাচ্ছে চট্টগ্রাম, তখন ওখানে হচ্ছে মেইলম্যানের, কিন্তু মেইলম্যান হচ্ছে মেইলম্যানের জাস্ট কাজ হচ্ছে অফিস থেকে আমটা নিয়ে বাসায় পৌঁছায় দেওয়া। তাহলে যে মাঝখানে যে কি ওয়েতে যাচ্ছে, তাহলে এই এই যে পৌঁছানোর যে ওয়েটা, এটা কিন্তু হচ্ছে কি একদম নিচের লেয়ারটা। আমার ফার্স্ট লেয়ারটা হচ্ছে দ্য মেইলম্যান ইজ টেকিং দ্য থিং ফ্রম মি অ্যান্ড সেকেন্ড লেয়ার ইজ ওই আমটা হচ্ছে গিয়ে ওখানে যেই দোকান যে অফিস আছে ওখান থেকে হচ্ছে বক্স ভ্যানে ভরে দিচ্ছে। আর থার্ড লেয়ারটা কি, থার্ড লেয়ার হচ্ছে ওই কি বলে ওটাকে, ট্রেন অথবা বাস যেটাতেই হোক ডেস্টিনেশনে পৌঁছায় দিচ্ছে। তো আমার এখানে হচ্ছে মেইলম্যান আবার ও পাশে হচ্ছে মেইলম্যানের কাজ হচ্ছে শুধু অফিস থেকে নিয়ে চলে যাওয়া। তো ওদের আসলে জানার দরকার নাই যেটা কিসের থ্রুতে আসছে, রাইট? এটা ট্রেনে আসছে নাকি আমার হচ্ছে কি প্লেনে আসছে, দে ডাজন্ট নিড টু নো। তো এটাই হচ্ছে লেয়ার টাস্কের একটা সুবিধা, যে এক লেয়ারের কাজ আরেক লেয়ারের কাজকে ডিস্টার্ব করবে না। যে আমার কাজ হচ্ছে কি এটা নেয়া, আমটা নেয়া, আমি হচ্ছে গিয়ে সে ট্রেনে যাচ্ছে না প্লেনে যাচ্ছে এটা নিয়ে আমার টেনশন করার দরকার নেই। বুঝা গেছে? তো ওই লেয়ারের কাজটা হচ্ছে নষ্ট হবে। তো এটা হচ্ছে লেয়ার টাস্কের একটা সুবিধা। লেয়ার টাস্ক কি হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক মডেলে লাগবে, যেটা উইল স্টার্ট ইন নেক্সট। তো এই যে একটা এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে, এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো যে লেয়ার টাস্কের সুবিধাগুলো কি থাকে? Yes, ma'am. সবাই বুঝতে পারছো? না বুঝলে আমাকে আরেকবার বলো, আমি আরেকবার, because from next I will start the No, technical things. Ma'am, পিকচারটা দিয়ে layer বুঝতে task পারো। বলো।
ম্যাম বেসিক্যালি লেয়ারটাক্স মিন্স ডেলিভার মানে ভাগ করা ম্যাম, মানে ফুল লেয়ারটাকে ম্যাম ফুল হ্যাঁ, সিস্টেমটাকে ভাগ ভাগ একটা করে নেওয়া। কাজকে ভাগ ভাগ করে নেওয়া। তো তুমি এখানে দেখো, এটা হচ্ছে পার্সেল, দ্য ইয়েলো ওয়ান ইজ পার্সেল, রাইট? দিস পার্সেল ইজ গোয়িং থ্রু দ্য মেইলম্যান ফর ডেলিভারি। তো মেইলম্যানের কাজটা কি আমার 1 নম্বরে, যে পার্সেলটা নিয়ে অফিসে যাচ্ছে। অফিসে গিয়ে হচ্ছে কেউ কি করতেছে, ওখানে হচ্ছে ডিসপ্যাচ করে, সেখানে হচ্ছে এই অফিস থেকে এটা হচ্ছে এখানে যাচ্ছে, যেখানে হচ্ছে যেখান থেকে ওকে হচ্ছে গাড়ির মধ্যে উঠাই দিবে। আবার এই গাড়ি থেকে হচ্ছে 2 নাম্বার লেয়ারে যাচ্ছে, এটা অফিস ডেলিভারি হচ্ছে। 2 নাম্বার লেয়ার থেকে আবার এই মেলম্যানটাই এখান থেকে নিয়ে জাস্ট পার্সেলটা ডেলিভারি করে দিচ্ছে। তো দিস mailman doesn't know what's happening here in layer 2 or in layer 3. This is layer 3 basically. বুঝতে পারছো? তো এখানে বেসিক্যালি একটা পার্সেল একটা অফিস থেকে আরেকটা অফিসে ডেলিভারি দেওয়ার সিস্টেমটা দেখানো হচ্ছে ইউজিং লেয়ার্ড টাস্ক। তো আমি একটা কাজকে লেয়ারে লেয়ারে ভাগ করছি, এই একটা জিনিসকে একটা চিঠিকেই পাঠানোর জন্য আরেকটা অফিসে। Similarly, next we will study that how a data packet goes from one source to one destination. তোমার আমার কাছ থেকে মেসেজে টিমসে পাঠাচ্ছি, তুমি যে আমাকে পাঠাচ্ছ, এই মেসেজটা তোমার কাছ থেকে আমার কাছে কিভাবে আসে, সেটা হচ্ছে in networking different layers are used for this process. তো এইটা বোঝানোর জন্যই আমি এখানে একটি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে লেয়ার টাস্কটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ, বলুন। ম্যাম, লেয়ার টাস্কটা মেইনলি হচ্ছে একটা কাজ কমপ্লিট হচ্ছে ভাগ ভাগ করে, প্লাস প্রত্যেকটা লেয়ারেই কোনো একটা মিডিয়া থাকছে। ম্যাম, উইদাউট মিডিয়া তো এখানে কোনো কাজ হবে না। মিডিয়া, ম্যাম, ডেলিভারি ম্যান বা হচ্ছে পার্সেলটা যে আমি এক মানে পাঠাচ্ছি এক জায়গা থেকে, হ্যাঁ, তো এটা মাঝ তো অবশ্যই থাকবে, মাঝখানে কিছু না কিছু থাকবে which sends the next thing to next destination. আচ্ছা, ওকে ম্যাম। Anyone else? বুঝুন নাই যারা? I guess ক্লাস এখন রেকর্ড করা যায় না, so if you don't understand please ask me. So basically, I have showed you how a parcel between two offices are exchanged. একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় একটা পার্সেল একটা কিভাবে হচ্ছে যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে কি আসলে লেয়ারে লেয়ারে হয়। তো এই লেয়ারটা, এই নাম্বার ওয়ান লেয়ার ইজ নট ইফেক্টিং নাম্বার টু। দ্য মেইন পারপাস অফ শোয়িং দিস এক্সাম্পল ইজ যে প্রত্যেকটা লেয়ারের টাস্কই কিন্তু একটা আরেকটাকে ইফেক্ট করতেছে না, যে এইটার জন্য এইটার কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা এইটার জন্য এটার কোনো প্রবলেম হচ্ছে। These things are not effective. তো এই কনসেপ্টটা নিয়ে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি আমাদের ওএসআই মডেল স্টার্ট করবো আসলে। ঠিক আছে? তো এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আছে, এটা তোমরা দেখে নিও, টাস্ক ইনভলভড ইন সেন্ডিং লেটার। So OSI models, the purpose of OSI model is to show how to facilitate communication between different systems. তো বেসিক্যালি ওএসআই মডেল যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা হাউ টু সেন্ড আ পিস অফ ডাটা ফ্রম ওয়ান সোর্স টু ওয়ান ডেস্টিনেশন, এটা হচ্ছে ও ডিসাইড করে, মানে ওটার একটা মডেল হচ্ছে প্রপোজ করে ওএসআই মডেল। ঠিক আছে? OSI model has basically 7 layers. So a data is basically going through 7 layers to reach you. Suppose A is sending a message to B, then a message is going to 7 layers and then it is delivered to B. ঠিক আছে? So এই 7 layers টাই হচ্ছে OSI model, যেটাকে বলা হয় ওপেন সিস্টেম interconnection model. এখন এখানে এটার মধ্যে without requiring changes to the logic of the underlying hardware and software. তো যেটা আমি আগে দেখাইছি এখানে, যে এখানে গাড়ি নিলেও ও সমস্যা নাই, they don't have any problem, if they take the plane তখন সমস্যা নাই। তো এটাই হচ্ছে কি করতেছে, আমার একটা মেসেজ is going to one to another without requiring changes to the logic and underlying hardware and software. And this is not a protocol. So protocol কি জিনিস, protocol সম্পর্কে কি তোমাদের আইডিয়া আছে? Do you have any idea about the protocol? আচ্ছা, protocol হচ্ছে বেসিক্যালি রুলস।
সেট অফ রুলস, যে রুলস ফলো করে হচ্ছে মেসেজগুলো আমরা পাঠাই। তো দিস ইজ এই ওএসআই মডেলটার মধ্যে বেসিক্যালি কোনো প্রোটোকল না, এটা যে এই সিস্টেমটা ফলো করে দিতে হবে, এটা একটা জেনেরিক মডেল যেটা ইউজ করে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোটোকল সুটস তৈরি করা হয়। তো এটা জেনে, ওএসআই মডেলটা কি এটা জেনে আমরা হচ্ছে যে টিসিপি আইপি সুটসকে জানবো, যেটা হচ্ছে ওএসআই মডেল থেকে তৈরি করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে এস্টাবলিশড ইন 1947, আর হচ্ছে এই আইএসও স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি করা হয়েছিল। তো the abbreviation is open system interconnection model. Yes, sir. So basically, OSI model has 7 layers: application layer, presentation, session, transport, network, data link, and physical. So every so this, if this is a source and if this is a destination, every data from this to this will go through these 7 layers, and there will be an interconnecting network. তো তোমার এখানে অবশ্যই একটা নেটওয়ার্ক থাকতে হবে, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমার মেসেজটা আবার এই 7 layers পাস করে এর কাছে যাবে। ঠিক আছে? তো আমরা এখন হচ্ছে we will know the things about all the details about these 7 layers. So the first one is the application layer. Basically, in application, the application layer is related to network applications. তো আমাদের network applications কি ইউজ করি বলতো আমাকে একটু, give me some examples of network applications. Hello. Browser. আর ম্যাম মেইল স্কাইপ। বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, social networking messenger app, right? Messenger apps, WhatsApp, তারপরে ইয়েস ম্যাম। Google Chrome browsers, তারপরে যে মেইল পাঠাচ্ছে আমরা আউটলুক, we are using Outlook, Gmail applications in our phones and laptops, typing for communicate. So the network applications are those who are basically sending and receiving messages between the source and destination. ঠিক আছে? So আমাদের the first layer is basically the application layer, which basically is related with the network application. তো ওরা কি করে, এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হচ্ছে এইখান আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন গুলা থেকে ওর যে তথ্য দরকার বা যে ডেটাটা আছে সেটা নেয়, যেটা কিনা হচ্ছে ও পাস করে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে প্রসেস করে হচ্ছে দে আর পাসিং ইট। ঠিক আছে? সো এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইজ using different types of protocols like HTTP, FTP, MFTP. We will study all these protocols, all about these protocols in next class. Actually, just we will know about what these layers basically do. So, যেমন FTP protocol is used for file transfer. So, আমরা যখন we are working in a same lab, suppose তোমাদের ল্যাবে you are having 40 PCs, right? So, on those 40 PCs, you can send your suppose তোমার হচ্ছে ফেসবুক নাই, you don't have emails, you don't have any access to emails, Gmails or Facebook, ঠিক আছে? তো তুমি কিভাবে তোমার ফ্রেন্ডকে একটা মেসেজ পাঠাতে পারো, তুমি হচ্ছে through that LAN you can access into your, তুমি দেখবা যে মাই পিসি তে মাই কম্পিউটারে গেলে ওখানে ল্যাব নামের একটা ড্রাইভের পিকচার দেওয়া থাকে, ওটাতে যদি তুমি করো and if you put your file ওখানে, ওই ল্যাবে ক্লিক করলে দেখবা কি যে সবার পিসির নাম আসবে, যদি 40টা পিসি থাকে you will see the names of all the 40 পিসি। তাহলে তুমি তোমার যেই ফ্রেন্ডের পিসিতে you want to put the file, you can put the file here, তখন তোমার ফ্রেন্ডটা তো পেয়ে যাবে। So that one is used with HTTP protocol. So কিভাবে ওই ফাইলটা যায়, কিভাবে প্রোটোকলটা কাজ করে, ওই ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল is used in HTTP. Then we are surfing the web, right? So when we are searching for anything, we are putting our URL in the URL bar. We use HTTPS, right? We have seen this thing. So we will also study. Protocols হচ্ছে set of rules, যেটা হচ্ছে রুলস ডিফাইন করা থাকে যে আমি কিভাবে করে আমার ফাইলটা ট্রান্সফার হবে। তো প্রোটোকল সম্পর্কে আমাদের যে এই এফটিপি প্রোটোকল কিভাবে কাজ করে, হাউ এইচটিটিপি প্রোটোকল ওয়ার্কস, হাউ এসএমটিপি প্রোটোকল ওয়ার্কস,
We will study about all these things in next class, next week. ঠিক আছে? তো এই রুলস গুলা কিভাবে কাজ করে, যে আমার এই ফাইলটা আমি পাঠাচ্ছি এটা কিভাবে করে যাবে, এনক্রিপশন হবে, ডিক্রিপশন হবে, তারপর কোন আইপি অ্যাড্রেসে যাবে, কিভাবে কিভাবে কাজ করতেছে, এগুলো হচ্ছে সেট অফ প্রোটোকলস। তো হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোটোকলস ইউজ করে we do the file transfer, we do the web serving, we send the emails, the email sending protocol is SMTP. So all this, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রোটোকল তো লাগবে, অবশ্যই প্রোটোকল লাগবে। এবং হচ্ছে এই যে we are studying the 7 layers, every this application layer has so many protocols like HTTP, FTP এগুলো আছে, তারপর প্রেজেন্টেশন লেয়ারও প্রোটোকলস আছে। তো প্রোটোকলস তোমার লাগবেই তোমার ইনফরমেশন সেন্ড করার জন্য। Protocols are only applied for official tasks. What does official task mean? Protocols are applied for sending messages basically to one source to another destination. তোমার একটা মেসেজকে তুমি কিভাবে করে পাঠাচ্ছ। Ma'am, protocol, ma'am, that means protocol used for security purpose and whatever it is. মানে আমরা চাই যেটাই সেন্ড করি, মানে এটা আচ্ছা সিকিউরিটির জন্য আমি তাহলে প্রোটোকল। তোমাদেরকে একটা সিম্পল দুটো প্রোটোকল বলছি। ধরো টিসিপি, টিসিপি হচ্ছে আমার একটা ট্রান্সমিশন প্রোটোকল, ঠিক আছে? টিসিপি আর ইউডিপি এই দুইটা উই হ্যাভ দিস টু প্রোটোকলস। তো ইন টিসিপি প্রোটোকল তোমাকে হচ্ছে এনশিওর করতেছে যে তুমি যে মেসেজটা পাঠাচ্ছ সেটা তোমার ফ্রেন্ডের কাছে অবশ্যই যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওর ভিতরে যে প্রোটোকলের যে মেকানিজম গুলো আছে এটা হচ্ছে এমন যেটা এনশিওর করবে যে মেসেজটা যাচ্ছে তোমার ফ্রেন্ডের কাছে, তো দেরি করেই হোক, একদিন পরে হলেও যাবে। বাট ইন ইউটিপি তে তোমার হচ্ছে কি এটা এনশিওর করে না যে তোমার ফ্রেন্ডের কাছে মেসেজটা যাবে, কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার দিস ইজ দ্য ফাস্ট প্রসেস ফর সেন্ডিং ইউর ডাটা প্যাকেট। তো হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে দুই ধরনের প্রোটোকল। এখন এই যে টিসিপি, টিসিপি তে মেসেজ ইজ গোয়িং অবভিয়াসলি গোয়িং টু ইওর ফ্রেন্ড, এটাকে এটা এনশিওর করার জন্য এখানে অনেকগুলো মেকানিজম আছে, যেমন হ্যান্ডশেকিং মেকানিজম। ফার্স্টে তোমার পিসি তোমার ফ্রেন্ডের, তোমার আইপি তোমার ফ্রেন্ডের পিসির আইপির সাথে কানেক্ট করবে। যদি কানেক্ট করার পর তোমার ফ্রেন্ডের আইপি থেকে তোমাকে একটা রিপ্লাই দেয়, তার মানে হচ্ছে আমার কানেকশন এস্টাবলিশ হয়েছে, দেন ইউ উইল সেন্ড ইউর মেসেজ। আবার যখন তুমি তোমার মেসেজটা যাওয়ার পর আবার ওই এন্ড থেকে তোমাকে একটা রিপ্লাই দিবে যে আমার মেসেজটা আসলে এখানে পৌঁছেছে, তাহলে তুমি এনশিওর হবা যে মেসেজ তুমি পাঠিয়েছো। যদি না পাঠাও তাহলে আবার হচ্ছে সে চেক করবে যে কোথায় আমার ডাটা লস হচ্ছে। বুঝতে পারছো? তো এটা হচ্ছে টিসিপি প্রোটোকল। সিমিলার ইউটিপি তে কি হয় যে পাঠাই দিয়ে ছেড়ে দেয়, ও আর কিছু চেক করে না যে আসলেই গেল কি গেল না। তো এই এই যে আমি যে টিসিপি টা তোমাকে বললাম, এর মাঝখানে যে একটা হ্যান্ডশেকিং বললাম, এই হ্যান্ডশেকিং হচ্ছে একটা মেকানিজম যেগুলো আমরা আসলে আহ পড়বো, সামনে পড়বো যে কোন প্রোটোকল কেমনে কাজ করে। টিসিপি প্রোটোকল কেমনে কাজ করে, দিস ইউজেস হ্যান্ডশেকিং মেকানিজম। যে সে হচ্ছে কি করতেছে, সাপোজ ইউ আর সেন্ডিং মেসেজেস টু মি, তো তুমি যে আমার সাথে যদি তোমার আইপি আমার আইপি কে যদি চিনে, আমি তোমাকে রিপ্লাই দিব হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনতে পারছি, আমাকে মেসেজ পাঠাবা যেটা পাঠাতে চাইছো। আমি পাঠানোর পর, হ্যাঁ বলো। প্রোটোকল না, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নিউ প্রোটোকলস আসছে কিন্তু আপডেট হয় না, যেগুলো চলে আসছে থেকে ওগুলো এখনো ওরকম। না, নতুন প্রোটোকল আসতেই পারে, বাট আমাদের নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে ইউজ দ্য এক্সিস্টিং ওয়ান্স সো ফার। এই প্রোটোকল গুলোকে আবার মডিফাই করা যায়, বাট হোয়াট উই নিড টু নো বেসিক কনসেপ্ট কিভাবে আসলে বেসিক্যালি কিভাবে কাজ করতেছে। তারপরে মাঝখানে when you will go for your industry work, যখন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার যখন হবা, ওখানে তোমার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে ওটাকে চেঞ্জ করতে হবে। আর কোনো কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং প্রোটোকল? বিকজ উই আর নট স্টাডিং রিগার্ডিং প্রোটোকলস, আমাদের প্রোটোকল নিয়ে পুরো একটা ই আছে,
we have a week with protocols. Hello. হ্যাঁ, না সবগুলা লেয়ারের নাই। প্রোটোকল হচ্ছে ডাটা লিংক পর্যন্ত আছে, ফিজিক্যালের নাই। বিকজ ফিজিক্যাল লেয়ার কনসিস্ট অফ দা হার্ডওয়্যার থিং, তার, অপটিক্যাল ফাইবার, এগুলো নিয়ে। ঠিক আছে, জবিস, আর কোনো কোয়েশ্চেন? Yes, ma'am. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে শুরু করি। আচ্ছা, তো এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে what it basically does is it is related to the network application. It takes all the data which you want to send or receive through these application network applications, and it uses these protocols, HTTP, FTP, SMTP, these types of protocols to send this your files to other destinations. ঠিক আছে, তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে বেসিক্যালি আমার ডেটাটা হচ্ছে ওই নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে নিচ্ছে। সো যাই বলছি এটাই হচ্ছে এখানে লেখা। So this is basically the application layer of the OSI model provides the first step of getting data. So এখানে হচ্ছে first step of getting data, তুমি হচ্ছে এই যে ডেটাগুলো নিচ্ছ, যে ডাটাটা তুমি ট্রান্সফার করতেছো, that data is taken in the application layer. So the next comes the presentation layer. So after application layer, the presentation layer comes. So what is going here? So from the application layer, you will have a data, right? So the data will be translated using characters and digits. ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে এটা ট্রান্সলেশন হবে। এই ডেটা প্যাকেটটা বেসিক্যালি দিস ওয়ান বিকামস characters and digits, and this one then this one is translated into ones and zeros. তো এই যে অক্ষর থেকে বা ডিজিট থেকে আমরা ওয়ানস এন্ড জিরোস বানানোর প্রসেসটা কি জানি? আগে কখনো শেখা হয়েছে ট্রান্সলেশন? হ্যাঁ হ্যাঁ, Yes, তো ma'am. ইয়া, Yes, ma'am. হ্যাঁ, so we have to know binary conversions things in the labs as well, ল্যাবে করাবো। So আমাদের কি হচ্ছে, when the data packets from the data from the application layers are coming into presentation layer, then the translation is happening. So what the presentation layer is doing, it is converting the data from into bits, ones and zeros. So then what happens, then the data compression happens. So আমার এখানে দেখো, এটা হচ্ছে যেটা লং স্ট্রিংস অফ বিটস আছে, এটাকে আমি হচ্ছে কম্প্রেস করে ছোট শর্ট স্ট্রিংস অফ বিটস নিয়ে আসলাম। তো এখানে যেটা হচ্ছে, আমার এখানে when I am compressing data, এখানে আসলে হচ্ছে গিয়ে লস হবে না কোনো ডেটা। তো আমরা have you tried to compress your PDF or PowerPoint presentations in online? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. when you are compressing that, যেখানে বলা হয় যেমন in your portal it doesn't support that if I 5 MB থেকে বেশি যদি আমার স্লাইড হয় তাহলে সে নেয় না। So I am taking another course in which I Compress. have put so much images. So এটা আসলে বড় হয়ে গেছিল সাইজটা। So what I have done, I have compressed the slides, but when I opened the slides everything was same, right? তুমি যেটা করছিলে ওভাবেই দেখা যাচ্ছে। So এখানে কি হচ্ছে, after translating the data is compressed, then the encryption and decryption thing will happen. So encryption হচ্ছে আমি to save the data security, data ইন্টিগ্রিটিটা রক্ষা করার জন্য, যে আমি যে ডেটাটা পাঠাচ্ছি ডেটাটা সেমই থাকতেছে, প্লাস হচ্ছে এটা সিকিউরিটি, যে ডেটাটা চেঞ্জ হচ্ছে। So for that encryption is happening. So in presentation layer, basically three things is happening: translation and data compression and encryption. So encryption are when it is in the receiving end, there it will be decryption. So encryption, decryption, do you have any idea about these two things? Change করে ফেলা, yeah. So what we do, we চেঞ্জ দ্য ডেটটা। আমার কাছে যদি কথা থাকে তাহলে এটাকে আমি হচ্ছে অন্য কোনো একটা ওয়ার্ড বানাই। তো এটা হচ্ছে এনক্রিপশন, সো দ্যাট দ্য আদার এন্ড ডাজন্ট cannot recognize
what is the actual message. তো এই জন্য আর সিকিউরিটি প্রোভাইড করার জন্য হচ্ছে এনক্রিপশন করা হয়। তো এখানে হচ্ছে আম, আমার প্রেজেন্টেশন লেয়ারের মধ্যে যে প্রোটোকলস গুলো আছে, these are SSL secure socket layer. This protocol is used in presentation layer. So basically these three works are done, and this image represents that if you are sending a 5 MB megabyte file from one server, suppose, to one destination, and it will receive 2 megabytes, but the quality will be same. So and it will also require less time, right? যদি তুমি একটা 5 MB ফাইল পাঠাচ্ছ, এটা তুমি কম্প্রেস, বিকজ ইউ হ্যাভ কম্প্রেস দিস ফাইল, সো এটা এর জন্য হচ্ছে এটা তাড়াতাড়িও কিন্তু যেতে পারতেছে, ঠিক আছে, পাস হতে পারতেছে। So this one is really good for live streaming or movie streaming. আমরা যে we watch YouTube, right? So this thing is working in the presentation. So do you have any question? Decrypt ওই এন্ডে যখন যাবে দেন এটা হচ্ছে কি একটা ডিক্রিপশন হবে, তারপরে হচ্ছে এটা আবার ডাটা যে কম্প্রেশন ছিল সেটা থেকে আবার আগের পর্যায়ে চলে যাবে। এই যে compression of the data in a manner that can be decompressed by the destination device. So compression টা এমন ভাবেই হচ্ছে, the compression is using some algorithm which is also known by the destination um, device. So destination device জানে যে তুমি কি অ্যালগরিদম ইউজ করে ডাটাটাকে কম্প্রেশন করা হয়েছে, তো কি করবে ওই অ্যালগরিদমটা ইউজ করে আবার ডাটাটাকে ডিকম্প্রেস করবে। তো তোমার কি হবে, তুমি সেম ডেটাটাই পাবে। বুঝতে পারছো? তো এটা আসলে হচ্ছে তুমি যে ওর বেসিক্যালি দিস ডেটা কম্প্রেশন অ্যালগোরিদম এন্ড দিস এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম, দিস টু থিংস আর অলসো নোন বাই ইয়োর ডেস্টিনেশন ডিভাইস। তো তোমার ডেস্টিনেশন ডিভাইসের প্রেজেন্টেশন লেয়ার অলসো নোজ দিস টু অ্যালগোরিদম। তো সেম অ্যালগোরিদম ইউজ করে দে উইল ডিক্রিপ্ট ইট। তো এটা কি হচ্ছে, আমার এই যে 10101110 ছিল, সে হচ্ছে কি এইটাই পাবে, আবার এই ইনফরমেশনটাই পাবে। And when it will also apply the data compression decompression algorithm, so এখানে decryption algorithm they have applied, and for this they will apply data decompression algorithm। তখন হচ্ছে কি হচ্ছে, এখান থেকে আবার এই ইনফরমেশনটাই পাচ্ছে, ঠিক আছে। তখন আবার এটা ট্রান্সলেট হয়ে this presentation layer is sending the data to application layer, and then you can see them। বুঝতে পারছো? Have you understood the work of presentation layer? Okay, then so things are written in the slides. So the third one is session layer. Okay, so after application there comes a presentation. So presentation layer এ হচ্ছে আমরা ডাটাটাকে বেসিক্যালি সিকিউরলি পাস করার জন্য রেডি করতেছি। Then what the session layer will do, it has authentication and authorization, these two functions. So when you are trying to, suppose you are this PC, you are trying to connect with the server, so the server will ask you who you are. So you will put your username and password, and if you are authenticated, then it will show like you are authenticated, right? যদি তোমার এটা যদি এখানে অ্যাপ্রুভ করা থাকে, ম্যাচ হয়, তাহলে ও তোমাকে জানাবে যে হ্যাঁ তুমি আমার একটা ইউজার। এখন this is called authentication. The server is authenticating that you are its member. And what is authorization? Authorization is that if you have the permission to send the data, or if you have permission to receive some data from, request some data from the server or not. So that is basically authorization. So these two things are done in the session layer: authentication and authorization. তো অথেন্টিকেশন আর অথরাইজেশন ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? এক্সাম্পল হচ্ছে যে এখানেই দেয়া আছে,
this one is trying to connect with this server, right? This one is, suppose this PC, he is requesting some data from this server. So the server is asking for who you are. So server, if you are not a member of the server, it will not send you its data, right? So if you are providing your usernames and password, and if those username and passwords are matching here, then it will assure you that yes, you are a member of my server. তো এই সার্ভারের হচ্ছে আমি মেম্বার। সাপোজ তোমরা হচ্ছে এরকম ধরনের ওয়েবসাইট দেখছো যে যেখানে তুমি হচ্ছে লগ ইন করতে পারো, ইউ ক্যান লগ ইন, ইউ ক্যান ভিউ মেনি থিংস, বাট ইউ ক্যান নট ডাউনলোড দ্য থিংস আনলেস ইউ আর আ পেইড মেম্বার অফ দ্যাট ওয়েবসাইট। সাপোজ আমরা যেমন রিসার্চ করি, তো রিসার্চ করে আমরা দেখা যাচ্ছে পেপারের আমি অর্ধেক দেখতে পাচ্ছি IEEE তে সাপোজ, কিন্তু ইফ আই এম নট আ মেম্বার আই ক্যান নট ডাউনলোড দ্যাট থিং। তো হচ্ছে গিয়ে ও আমাকে পেপারের, তুমি হচ্ছে যখন রেগুলার, তুমি যদি নর্মালি সার্চ দাও, ইউ ক্যান সি ওনলি দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট। ইফ ইউ আর আ মেম্বার ইউ ক্যান সি দ্য পেপার, পুরো পেপারই দেখতে পারবা। বাট ইফ ইউ আর নট আ পেইড মেম্বার ইউ ক্যান নট ডাউনলোড দ্য পেপার, ঠিক আছে? তো ওইরকমই অনেকটা, যে তুমি যদি ও তোমাকে তোমার কাছ থেকে তো জেনে নিল যে তুমি ওর মেম্বার কিনা, এটাই হচ্ছে অথেন্টিকেশন। তোমার ইউজার পাসওয়ার্ড ওর সাথে ম্যাচ হচ্ছে কি, তোমার নাম, আমার নাম তাসলিম, আমার পাসওয়ার্ড হচ্ছে ARB123, সো দিস ওয়ান ইজ অলসো রিসাইডিং হিয়ার, সো এটা ম্যাচ হচ্ছে, তার মানে তুমি অথেন্টিকেট। আর অথরাইজেশন কি? তোমাকে প্রিভিলেজ দেয়া, তোমাকে পারমিশন দেয়া যে তুমি আমার মেম্বার, ঠিক আছে, এবং তুমি আমার জিনিসপত্র নিতে পারবা, আমাকে জিনিসপত্র দিতে। Are you clear about the concept? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so these two things are done in session layer, and also session management is done. What is session management? So suppose you are requesting facebook.com to send you some text files and image files, right? সো আমার সার্ভারের মধ্যে বেসিক্যালি যে ইমেজ ফাইলস আর টেক্সট ফাইলস গুলো থাকে, সেটা হচ্ছে কি আমার when it is trying to send me, what it will do, it will first do the authentication, then it will check the authorization, if you have any authorization to get these image files or text files or not. So then it will, if you are authorized, then it will try to send you, it will send you all the messages, right? Text message and image message. The thing is, these text and image messages, these things comes into data packets. Okay, sir. So do you have you heard the concept of data packets? What is data packet? ডেটা প্যাকেজ লাইক আমরা যে মেসেজটা শেয়ার করি এটাকে প্যাকেজ আকারে, মানে ফুল একটা বন্ডিং আকারে যায়, মানে এটাই কি বলবো, মানে একটা বক্সের মধ্যে যেমন একটা এক জায়গায় যখন একটা জিনিস পাঠায় যায়, পার্সেল করে পাঠায়, ওটা ফুল একটা প্যাকেজ আকারে পাঠায় আর কি। না, আচ্ছা, তুমি যেটা বলছো এটা হচ্ছে উল্টা আসলে বেসিক্যালি। সো এখানে হচ্ছে আমার যে ধরো একটা ইমেজ, এই যে দিস দা ইমেজ ফাইল ইজ রিসাইডিং হিয়ার, ডেটা প্যাকেজ মিনস দ্যাট এই ইমেজ ফাইলটাই আসলে কয়েকটা ডেটা প্যাকেটসে ভাগ করা, ঠিক আছে? তো একটা ইমেজ কয়েকটা ডেটা প্যাকেটসে ভাগ করা, একটা ইমেজ when I am requesting the image, ওই ইমেজটা আসতো কখনো আসে না আমার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, কখনো পুরোটা আসে না, এটা হচ্ছে ডেটা প্যাকেটস আকারে হচ্ছে আসতে থাকে। when you are downloading something through Google Chrome, right? তখন তুমি দেখছো নিচে যখন when you are downloading নিচে আসে, তারপর এটা হচ্ছে কি গোল গোল হয়ে ঘুরতে থাকে যে 1 minute left, 13 minutes left, have you seen? জি ম্যাম, জি। ইয়েস Yes, তো ma'am. ওই Yes, জিনিসটা ma'am. Yes, আসলে ma'am. কি হয়, আমার একটা একটা জিনিস হচ্ছে ডেটা প্যাকেটস আকারে থাকে, একটা ইমেজ সেভারাল প্যাকেটস এর মধ্যে দিয়ে আসতে থাকে, ঠিক আছে? তো ওটা কখনোই একসাথে আসে না, এই জিনিসটাকে হচ্ছে ডেটা প্যাকেটস বলা হয়। সো একটা মেসেজ কখনোই হচ্ছে একটা মেসেজ হিসেবে will not go, it will be divided into data packets. তো তোমার সাপোজ দিস ইমেজ, তুমি which image, the image which you have requested, that image is divided into 100 data packets, right? So সেটা কি করতে হবে, when you are requesting and the server is sending you the image files, then 100 data packets, all of the 100 data packets have to come here, then you can see the image, right? So session management, what is session management is যে আমার ব্রাউজারের মধ্যে দিয়ে
হচ্ছে ডিফারেন্ট সেশনে উই ক্যান রিকোয়েস্ট ডিফারেন্ট ইমেজেস, রাইট? সো ডিফারেন্ট ওই সেশনটাকে ম্যানেজ করা, যে কোন সেশনের কোন ইমেজটা পাঠাচ্ছে, ওই সেশনেই হচ্ছে ওই ইমেজের বাকি রিমেইনিং ডেটা প্যাকেজ গুলো সেন্ড করা, সেটা হচ্ছে এটাকে হচ্ছে সেশন ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। ঠিক আছে? সো দিস থ্রি থিংস আর ডান ইন সেশন লেয়ার: অথেন্টিকেশন, অথরাইজেশন এন্ড সেশন ম্যানেজমেন্ট। কোন সেশনে আসলে হুইচ ওয়েব ব্রাউজারে কোন সেশনে যাচ্ছে এটা। So these things are also written here. And the next one is transport layer. So how many layers so far we have studied? Application layer, তারপর presentation layer, then comes the session layer, and the fourth layer is the transport layer, right? So what is happening in transport layer is segmentation. So what is basically a segmentation? Segmentation is basically dividing our data into different data units. ঠিক আছে? So we will have a piece of data, আমার একটা আস্ত data থাকবে. So in segmentation it divides these data packets into different data units. So this is called segmentation. So this one is a segment, this one is another segment, this one is another segment. So each segment contains sequence number and port number. Okay, each data unit or segment is contains sequence numbers and port numbers. So port numbers is used for identifying from which application the data is coming from. Yes, sir. So কোন অ্যাপ্লিকেশন থেকে হচ্ছে গিয়ে এই মেসেজটা আসতেছে, for that I need the port number in this message. And why do we need the sequence number? Because suppose my data is um, coming from Chrome to Microsoft to Firefox, right? So আমার ডাটাটা তো কি হয়েছে, ডাটাটা is divided into three pieces, right? So এটা যদি sequentially আমি add না করি, তাহলে it will not have the proper data, right? আমি যদি 1 2 3 এর বদলে 2 1 3 দিয়ে দেই, সাজায় সাজায় পাস করি, then it will not represent the same data which I have sent. That is why we need sequence number as well, so that it can assemble all the messages all together in a right manner. So that it can assemble the messages in 1 2 3 this manner. ঠিক আছে? So these two things are very important for each of the data units. হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ওয়েব টেবিল। So basically আমরা যখন when we are trying to send any data from one application to another or from this to this, suppose I am trying to send data from my Firefox to your Firefox, right? So that what it will do, it will segment the data, it will segment the whole data. It will then এটা হচ্ছে কি ভাগ করবে, ডেটা প্যাকেজের যে কনসেপ্টটা দিছিলাম এটাই হচ্ছে এখানে আসলে আসতেছে। তো হচ্ছে কি ডেটা প্যাকেজ বেসিক্যালি এটার পরে সেগমেন্টেশনের পরে তৈরি হচ্ছে। ফার্স্টে হচ্ছে সেগমেন্ট হচ্ছে, আমার এই ডেটাটাকে আমি ডিফারেন্ট সেগমেন্টসে ভাগ করতেছি, যেখানে হচ্ছে আমার এটাকে ডেটা ইউনিট বা সেগমেন্টস বলতে পারি, যেখানে আমার সিকোয়েন্স নাম্বার আর পোর্ট নাম্বার থাকবে। তো তুমি তোমার ফায়ারফক্স থেকে আমাকে পাঠাচ্ছ, তো ও কি করতেছে, তোমার পোর্ট নাম্বারটা দিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছে, আমার আমার কাছে আসার পর ও জানতে পারতেছে যে আমি হচ্ছে ফায়ারফক্স দিয়ে পাঠাচ্ছি, রাইট? পোর্ট নাম্বারের মাধ্যমে ও বুঝতে পারতেছে যে আমি হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে পাঠিয়েছি তোমাকে নাকি আমি ফায়ারফক্স দিয়ে পাঠিয়েছি, এই ব্যাপারটা। আর সিকোয়েন্স নাম্বার দিয়ে হচ্ছে সিন্স এই দিস ডেটা ইজ ডিভাইডেড ইনটু ডিফারেন্ট ইউনিটস, তো এটাকে যখন রিঅ্যাসেম্বল করে এই ডেটাটাই বানাবে এই তিনটা থেকে, তো এটা যেন সিমিলার এই ডেটাটাই হয়, এজন্য ইউ নিড দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার। So this one is done in transport layer. বুঝে গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the next one which is done by transport layer is flow control. So suppose this is the computer server and this is a mobile phone, as we can see. So this server's capability is that it can send the data into 50 Mbps rate, right? So 50 Mbps rate হচ্ছে data পাঠাতে পারে, কিন্তু the capability of this phone is it can send or receive the data in 10 Mbps rate. So তুমি যদি 50 Mbps ওকে পাঠাও, then it cannot take
the data, right? কারণ it does not have the capability of receiving the data in 50 Mbps. So what is the work of flow control is that this mobile can send messages that my Mbps rate is 10. So my taking capability is 10 Mbps. So please can you convert it into 10 Mbps? তো এটা হচ্ছে গিয়ে এটাকে হচ্ছে ফ্লো কন্ট্রোল বলা হয়। সিমিলারলি ইফ ইট ওয়াজ 5 Mbps তখনও সে আবার জানাতে পারতো যে 5 Mbps is too slow for me, so you my highest rate is 10 Mbps, so convert it into 10 Mbps. So এটা this one is called flow control, which is also done in transport layer. And the next one is error control. So error control is that if you so you are sending, suppose you are sending this data packets, so which is divided into three segments, so this will go to this mobile phone, right? এখন যদি মাঝখানে যদি কোনো প্রবলেম হয়, দেখা যেতে পারে যে এই এখানে 1 2 3 2 can be missing, right? If 2 number is missing, a error transport, the work of error control of transport layer is that it can ensure it automatically sends repeats the request. If যদি এখানে হচ্ছে যদি কোনো মিসিং থাকে তাহলে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করতে থাকে যে এটা তো করাপ্টেড ফাইল হচ্ছে, সো কোন ফাইলটা আমার which file is deleted. তো এখানে হচ্ছে চেকসাম ইউজ করে ওরা। এই মেথডটা আমরা হচ্ছে গিয়ে যখন when we will study transport layer we will do all these things. So they use checksums to ensure that which to retrieve that which data packet has been lost. So this one is called error control. So basically there are three words in transport layer: segmentation, flow control, and error control. Yes. So these all things are also written here. Transport, do you have any confusion about transport layer, what it is doing? নো ম্যাম। This depends on the protocol which they are using. কোন ধরনের প্রোটোকল ওরা ইউজ করতেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে ঠিক করবে যে ওই ওভাবেই যাবে, ইউনিট 2 ছাড়াই যাবে নাকি আবার রিট্রান্সমিট করবে। So this one is transport layer protocol. Acha. Then comes the network layer. So network layer is basically number 4. Acha এখানে ভুল লেখা আছে, ঠিক করে দিল। The network layer is the OSI layer number 4, and it provides services to exchange the individual piece of data over the network. So basically network layer এরই কাজ হচ্ছে to send my message, my data package to another network, to my friends PC. ঠিক আছে? So what it is doing? It is doing the logical address, it is doing the encapsulation and routing. So এখানে দেখো আমার এখানে this one in sender's address we have IP address 1 and segments. So এখান থেকে আমার আসলে হচ্ছে সেগমেন্ট, যে ডেটা সেগমেন্টস গুলো যাচ্ছে, ডেটা ইউনিটস গুলো যাচ্ছে এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ার থেকে, সেগমেন্টস গুলো we are having into our network layer, right? So in every network, in every segment we are having my sender's IP address and also the receiver's IP address. So you can see here IP1 and IP2. So based on this, the network layer basically routes the message to one network to another network. So based on these IP addresses, we will also study what are IP addresses in our lab class next Tuesday. So IP address they basically হচ্ছে চিনায় যে আমি তাসলিম, I am Taslim, so my ID is this. So my ID is basically my IP address. So the concept of IP address is this. Okay. So এখানে হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ারের হচ্ছে এটাই কাজ যে ও এই অ্যাড্রেসটাকে নিয়ে this thing হচ্ছে এটা রাউট করে one network to another network. So basically this layer is sending the messages to another. তো তারপর হচ্ছে which comes in data link layer. In data link layer what happens, the main work of data link layer is framing. ঠিক আছে? So framing এ আমার কি হয়, physical addressing হয়। So you have to keep in mind that in network layer the logical addressing is done, that is the IP addressing, and in data link layer the physical addressing is done. So physical layer কোনটা হচ্ছে আমার যে MAC ID টা। So MAC ID হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা পিসির এই যে NIC
দিয়ে হচ্ছে আমাকে এনআইসি এর মধ্যে এটা এনকোড করা থাকে যে আমার পিসিটার ম্যাক অ্যাড্রেস কত। So the physical address is basically the PC's address, individual PC's address, which is provided by the NIC. So এই একটা হার্ডওয়্যার থাকে আমাদের পিসির মধ্যে। So I guess we have seen this one, right? আমরা যে কেবল লাগাই এটার ভিতরে আমাদের পিসিতে। Yes, sir. Yeah, so that one provides this MAC address is coded in this chip. So this is basically a 12 digit number. So in data link layer, a frame is constructed. So এখানে আমার যে আগে segment এটাতে কি কি থাকতেছে, the segments which comes from the network layer, which comes from the transport layer basically, then IP1, IP2 which is added in network layer, right? So this one, so this whole thing is called a data packet. ঠিক আছে? So segment was built in the transport layer using port address and segment number. So এই সেগমেন্টটার সাথে আইপি অ্যাড্রেস, সেন্ডার আর রিসিভারের আইপি অ্যাড্রেস যোগ করে হচ্ছে আমার এই টোটাল জিনিসটাকে একটা ডেটা প্যাকেট বলা হয়। তো আমি যে বলছি তোমাদেরকে যে ডেটা প্যাকেট গুলো আসতেছে, so প্রত্যেকটা ডেটা প্যাকেটের মধ্যে দেয়ার ইজ আ সেগমেন্ট আর হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস। ঠিক আছে? So this is called basically না, ম্যাক অ্যাড্রেস ক্যান নেভার বি সেম, কারণ তোমার আইডিয়া আর আমার আইডিয়া এক হবে না। ম্যাম টেইল জিনিসটা কি টেইল? না, আইপি অ্যাড্রেস তো ডিফারেন্ট হবে যদি এটা তোমার ইন্ডিভিজুয়াল পিসি বলে, বাট নেটওয়ার্কের আইপি অ্যাড্রেস সেম থাকে। হ্যাঁ, তোমরা যদি ওটাতে আইপি ল্যানে অ্যাড্রেস সেম দাও তাহলে যাইতে পারো ওখানে। কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস ওইটা তো কারণ তোমাদের পিসিতে ল্যাবে ডিফারেন্ট থাকার কথা, ডিফারেন্টই না থাকে। ম্যাম 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 একই ম্যাম ওইটা কথা রিমোট বলছে ম্যাম, কানেকশন ওইটা ছিল, একই এটা ডিফারেন্ট জিনিস। ম্যাম ওইটাতে একই কানেকশন ইয়ে করা। আচ্ছা, তোমার কোয়েশ্চেনটা কি করছিল আরেকবার একটু বলো। আমাকে একটু আরেকবার একটু বলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার, বোথ আমি হারাই গেছি। তারপর বললা যে রেজাল্ট চলে আসছে, রেজাল্ট কি পাইলাম? ম্যাম ওইটাতে রিমোট কানেকশনের জন্য। ম্যাম ওইটা রিমোট কানেকশন, যে আমাদের ল্যাবের পিসি গুলাতে উইন্ডোজ এবং মানে আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম ওএস এর অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া আছে। তো ওইখানে যখন আমরা ওএস এ কাজ করতে চাই তখন রিমোটলি কানেক্ট করি, তখন আমাদের একটা আইপি দিতে হয়। ওই আইপিটা ও ভুলে যদি আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে তাহলে পারছি। আরেকজনের পিসিতে চলে যায়। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো the next one is, so data link layer basically কি হচ্ছে আমার, দেন হচ্ছে এই যে ডেটা প্যাকেজটা আছে এটার ম্যাম সাথে MAC address 1 আর MAC address 2 মানে সোর্স ম্যাম আর এখানে টেইল ডেস্টিনেশন। জিনিসটা কি? টেইলের ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ল্যাব ক্লাসে পড়বো, পুরাটা সব হচ্ছে আজকে বলা যাবে না। ঠিক আছে? তাহলে কারণ টেইল পড়াইতে গেলে আরো অনেক কিছু পড়াইতে হবে। So we are like starting the basics of networking. So আমরা in our lab classes and next theory classes we will go through deeper in all these things, data packets কি, how data packets are formed and how the MAC addresses are written in the data packet, tail কি, এগুলো সব আমরা পড়বো। তো হচ্ছে এটা ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের কাজ। তো আমরা দেখলাম ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ফ্রেমিং, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, দেন দ্য ফ্লো কন্ট্রোল। তো ফ্লো কন্ট্রোল হচ্ছে গিয়ে ওই জিনিসই যেটা উই হ্যাভ স্টাডিড ইন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রোটোকল। যে আমার হচ্ছে গিয়ে আমি যেই রেটে পাঠাচ্ছি, ইন হুইচ রেট আই এম সেন্ডিং মাই মেসেজ, ওই রেটেই আমার অপোজিট সাইড রিসিভ করতেছে কিনা। যদি না করে তাহলে ইট উইল অলসো
implement any flow control mechanism so that both side has the same rate of absorbing the data. ঠিক আছে? আর এরও কন্ট্রোলও সেম আগেরটার মতো। আচ্ছা, এক্সেস কন্ট্রোল হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এমন দেখা যায় যে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে তোমার হচ্ছে গিয়ে দুইটা কেবল, দুইটা কেমন বোঝাতে পারি। So when two or more devices are connected to the same link, so suppose একটা লিংকের মধ্যে দুইটা অথবা তিনটা হচ্ছে গিয়ে, যেমন আমাদের ল্যান এর মধ্যে, ঠিক আছে, 40টা পিসি আর কানেক্টেড অল টুগেদার। তো এখানে হচ্ছে তোমার 40টা পিসির মধ্যে দেখা গেল যে হচ্ছে 30টা পিসি ইজ ট্রাইং টু সেন্ড অর রিসিভ মেসেজেস। তাহলে আমার এখানে কি হবে? কলিশন উইল বি অকার। তো কলিশন মানে হচ্ছে জ্যাম, ট্রাফিক, ডেটা ট্রাফিক তৈরি হবে। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাক্সেস ডেটা লিংক লেয়ারের হচ্ছে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল মেকানিজম আছে, যেটা দিয়ে হচ্ছে ও স্টপ করে দিতে পারে যে এই ডিভাইসের এখন আসলে মেসেজ পাঠানোর দরকার নেই, তাহলে হচ্ছে অন্য আরেকটা ডিভাইস পাঠাবে। তো হচ্ছে ওটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লো কন্ট্রোল মেকানিজম আছে, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে দেখায় যে কোনটা আসলে কি, কোনটা স্টপ হবে বা কোনটা এখন হবে। তো এটা হচ্ছে ডেটা লিংক লেয়ারের কাজ, তো দ্যাট কলিশনটা আছে এটা ম্যাম, যাতে না হয়। বলো। ম্যাম এটা কি ম্যাম ব্যান্ডউইথের কারণে, মানে মেইনলি ব্যান্ডউইথের ইস্যুটা সলভ করার জন্য এই ডাটা লিংক লেয়ারে যে অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা? হ্যাঁ, ব্যান্ডউইথের সাথে হচ্ছে ব্যান্ডউইথ তোমার, হ্যাঁ ব্যান্ডউইথে তো ডিপেন্ড করতেছে তোমার হইতেছে গিয়ে আচ্ছা আমি হচ্ছে তোমাদেরকে রাউটার পড়াবো একটু পর, ওইটা দেখলে বুঝতে পারবা ব্যাপারটা, রাউটারের মধ্যে পড়াইলে। ব্যান্ডউইথের ব্যাপারটাও আছে, ব্যান্ডউইথের ব্যাপারটাই বেসিক্যালি, কারণ হচ্ছে তোমার যদি ব্যান্ডউইথ ছাড়া 30টা, ডাটা হ্যাঁ কম্প্রেশন হওয়ার। 30টা পিসি যদি একসাথে তোমার সেন্ড করার অথবা রিসিভ করার চেষ্টা করে 40টার মধ্যে, তাহলে হচ্ছে আলটিমেটলি একটা কলিশন সৃষ্টি হয়, যেটার মাধ্যমে ব্যান্ডউইথটা কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, যে সবাই একসাথে পাঠাইতে পারছে, রাইট? আমরা যখন হচ্ছে সবাই মিলে যে, আমার বেসিক্যালি ব্যান্ডউইথের প্রবলেমের জন্যই তোমার হচ্ছে ভিডিও অন করে রাখছিলাম দেখে হচ্ছে আমার সাউন্ডটা কেটে কেটে যাচ্ছিল। তো ব্যান্ডউইথটা কি হচ্ছিল, কমে যাচ্ছিল, কারণ আমি ভিডিও পাঠাচ্ছি, ভিডিও প্যাকেজে পাঠাচ্ছি তোমাদেরকে। তো 40 students are already connecting all together and also I am also sending you the my video package as well. এর জন্য হচ্ছে কি আমার ওটা কমে যাচ্ছে। তো ভিডিও প্যাকেজ যখন বন্ধ করে দিচ্ছি তখন আমার সাউন্ড তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি, তো ব্যান্ডউইথ তখন হচ্ছে গিয়ে বেড়ে গেছে। তো ডেটা লিংক লেয়ারের কাজ হচ্ছে গিয়ে এটা কন্ট্রোল। ম্যাম আমরা তো ম্যাম একটা কোশ্চেন, ম্যাম ভিডিও অন করার কারণে বা ভিডিওর জন্য অডিওতে ডিস্টারবেন্স, এটার কারণটা কি ম্যাম? কারণ আমরা তো ম্যাম সবাই তো সবার পার্সোনাল নেটওয়ার্ক ইউজ করছি, এরকম তো না যে আমরা সবাই একসাথে একটা মানে তোমরা একই পার্সোনাল নেটওয়ার্কের আন্ডারে। নেটওয়ার্ক, হ্যাঁ, কিন্তু you are connecting with me through your personal network, right? So you are having a one to one connection, ঠিক আছে, but I am not having a one to one connection, I am having 1 to 40 connection, বুঝতে পারছো? তো আমার একটা আইপি অ্যাড্রেস আর তোমাদের 40 জনের 40টা আইপি অ্যাড্রেস। এখন তো তুমি আমার সাথে ওয়ান টু ওয়ান, আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি তোমার সাথে শুধু থাকতাম, দেন তুমি আমার সাথে ভিডিও চ্যাটও করতে পারতা, তুমি আমার সাথে হচ্ছে গিয়ে মানে যে সবকিছু প্রেজেন্টেশন দেখানো এগুলো সবই করা যেত স্মুথলি। কিন্তু আমার ব্যান্ডউইথ যদি অনেক হাই হতো, আমার ব্যান্ডউইথ অত হাই না, এই জন্য হয়তো প্রবলেম হচ্ছে। আর হচ্ছে since I am connected with 40 students, that is why হচ্ছে প্রবলেমটা অকার হচ্ছে। সবার সাথে কানেক্ট করতে গিয়ে হচ্ছে যে ভিডিও প্যাকেজ অন করার জন্য আরো প্রবলেম হচ্ছে, সো দ্যাট আমার ভয়েস কেটে কেটে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? ইয়েস ম্যাম। তো দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ফিজিক্যাল লেয়ার। তো ফিজিক্যাল লেয়ারের মধ্যে এটা হচ্ছে একদম লোয়েস্ট, যেটা 7 layers এর মধ্যে লোয়েস্ট লেয়ার। সো এইখানে আবার কি হচ্ছে, ফ্রম ট্রান্সপোর্ট লেয়ার উই আর হ্যাভিং দিস সেগমেন্ট। So transport layer is segmenting its data. So and it is sending these segments to the network layer. A network layer এ গিয়ে কি হচ্ছে, it is dividing it into segments, destination IP and source IP. And all these three are making it in a data packet. So the data packet is going to data link layer, and this packet
is attached with the source MAC address and destination MAC address and my tail, that is FCS, we will study later on. So these four are making it a frame. So the work of transport layer is making the main data, dividing the main data into different segments. The work of network layer is making the different segments into data packets with source IP and destination IP. And the work of data link layer is to make the data packets into data frame using the source MAC address and destination MAC address, right? So the next, then these frames are ready to transmit to the physical layer to this, from this person to this person. So this height is going to these layers to this person. Okay, sir. So the last layer, the last thing which a data packet becomes is a frame. So in when this frame is transferred to physical layer, it is converted into these bits, binary bits, ones and zeros. And then these ones and zeros are converted into signals. So in this, when we are using wire cables, the signals are electric signals. I guess you have studied electric signals in digital uh, logic, PhD. I don't know which course you have done. তো এই যে ইলেকট্রিক্যালের কিছু কোর্স আছে ওখানে সিগন্যালস করছো তোমরা? Yes, ma'am. Yeah. So I guess you know about the electric signals, right? So when we are using wired cables, these bits are converting into electric signals. When we are using optical fiber, these bits are converting into light signals. When we are using air, then these signals are converting into ওয়াইফাই এর জন্য যেন কি সিগন্যালস আমরা কি করি ভুলে গেলাম নামটা। Wine maybe. না এটার নামটা ভুলে গেছি। তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক সিগন্যাল, এটা লাইট সিগন্যাল, আর এই সিগন্যালের নামটা আমি ভুলে গেছি। তো এটা হচ্ছে কি when we are transmitting these bits to air medium, ঠিক আছে? So in physical layer, what is happening in physical layer? The frames are converting into bits, and then these bits are transmitting using medium. So medium বলতে physical layer এ মিডিয়া বলতে অবশ্যই হচ্ছে কি আমার এই যে হয় ওয়্যার্ড কেবলস which we are using or optical fiber or air বুঝাবে, ঠিক আছে? মিডিয়া বলতে হচ্ছে যে আমরা যে গান নাচ ভিডিও বুঝাই সেটা। তো আমার কি হচ্ছে এই ফ্রেমটা অবশ্যই এই তিনটার একটা দিয়ে হচ্ছে পাস হচ্ছে, রাইট? সো এটাই হচ্ছে আমার ফিজিক্যাল লেয়ারের কাজ। তারপর এটা কি হচ্ছে এই যে সোর্স থেকে ফিজিক্যাল লেয়ারে দিস ওয়ান ইজ গোয়িং টু দ্য ডেস্টিনেশনস ওএসআই মডেল এন্ড ইট ইজ মানে নিচ থেকে উপরে গিয়ে হচ্ছে সে কি করতেছে এখান থেকে বিটসে কনভার্ট হচ্ছে, and this bits is again converting into frames in data link layer, then it is converting into network layer, then it is convert as a packet, then it is converting as a segment, and then the application layer which is using the protocols to make these segments visible in her computer, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? The physical layer base, the basic work of physical layer is to make the Yes, frames, ma'am. to convert the frames into bits and then send those bits using different medias which we are using. Suppose air or optical fiber or wired frames. তো তারপরে যখন when this one physical layer has completed transforming the signals, then আমার যে destination যে থাকবে তার থেকে আবার নিচে থেকে উপরে হচ্ছে এটা কনভার্ট হতে 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 লাস্টে application layer will use its protocols to show the exact message to her PC. So this is the basic work of OSI model, how data is sent from one source. Have you understood the model and the layers? So আমি যে the layers এর the example which I have given earlier, the mailbox, mailman এর যে example টা, তো এখানে দেখো in this case also কোনো লেয়ার কিন্তু কোনো লেয়ারকে ইন্টারাপ্ট করতেছে না, ঠিক আছে? কোনো লেয়ার কোনো লেয়ারের ইন্টারাপ্ট করতেছে না, each layer is working
with their own individual process. বোঝা গেছে? Have you understood OSI model? Yes, ma'am. সবাই আর কি বাকিরা কি ঘুমাচ্ছো? Yes, ma'am, বুঝছি ma'am, বুঝছি, বুঝতে পেরেছি। বুঝছি ম্যাম। আমি তো ঘড়ির দিকে তাকায় দেখলাম যে 1:40 বেজে গেছে। আমার তো আরো পড়ানো বাকি week 1 এর। আচ্ছা, so the next one is TCP/IP protocol. Someone's microphone is causing problem. Yeah, thank you. So TCP/IP protocol suite. This is basically the the one we have studied so far, the OSI model. This is a generic model. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা জেনারিক মডেল যেটা প্রপোজ করা হয়েছিল ইয়ে থেকে আমেরিকা ইয়ে থেকে, কিন্তু এটা হচ্ছে বেসিক যে কিভাবে আমি একটা how I will send the data from one source to one destination. But in real life, this model is not implemented. Instead, TCP/IP protocol suite is implemented. So in OSI layer, I have told you in the application layer several names of the protocols, right? So এতগুলো প্রোটোকল আসলে TCP/IP তে ইউজ হয় না। তো TCP/IP তে হচ্ছে কিছু স্পেসিফিক প্রোটোকল ইউজ হয়। TCP/IP হচ্ছে কি প্রোটোকল যেটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে ইন্টারনেটের যে কানেকশনটা আছে আমাদের এখন use the internet which is built through TCP/IP. So a OSI model is a very generic model যেটার কনসেপ্ট গুলোকে ইউজ করেই হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ আ TCP/IP প্রোটোকল। ঠিক আছে, so TCP basically stands for transmission control protocol. So এটা হচ্ছে abbreviation, and IP stands for internet protocol. So these two things makes this suite. And TCP/IP protocol is used for both protocol suite and networking model. So এখানে হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কিং মডেল কোনটা? নেটওয়ার্কিং মডেল হচ্ছে আমরা যে 7 লেয়ার্স এর যে লেয়ার যে জিনিসটা ছিল ওটাকে হচ্ছে মডেল বলা হয়, যে কোন কোন লেয়ার ইউজ করে we are making the model. So এখানে আমার so this one consists of 4 layers and this one also have protocol suites. So HTTPS, FTP specific কিছু protocol আছে which are used by TCP/IP. And the TCP/IP suite, or simply the Internet Protocol suite, refers to a group of protocol used in modern networks. So এটার মধ্যে হচ্ছে কি কিছু স্পেসিফিক প্রোটোকল থাকবে যেটা which we are using in these days. And আচ্ছা, এটা হচ্ছে এন্ড টু এন্ড ডাটা কমিউনিকেশন এনশিওর করে, স্পেসিফাইং কিভাবে করে ডাটাটা প্যাকেট করব, কিভাবে অ্যাড্রেস হবে, ট্রান্সমিটেড হবে, রাউটেড হবে, যেগুলো আমরা সব হচ্ছে ওয়েবসাইটে দেখছি। And without TCP/IP protocol suite, there would be no internet. So the internet is basically standing on TCP/IP protocol suite. So the OSI model is the generic model for showing how a data transmits, and TCP/IP protocol is a practical implementation of how data transmits. So the thing which we are using these days, this internet is implemented on TCP/IP protocol suite. So we have to know about this. তো এইখানে বেসিক্যালি হচ্ছে আগে যা বলছি সবগুলো মেকানিজমই সেম, শুধু হচ্ছে গিয়ে ইনস্টেড অফ 7 লেয়ার্স our TCP/IP protocol is having 4 layers: application, transport, network, data link, and physical layer. Yes. And there is specific protocol suites in application layer: HTTPS, DNS, FTP, SMTP. So these 4 protocols are implemented in application layer. We will go through specific each layer in each next. So we will go until data link layer. Like we have 5 weeks of class, so 5 week আমাদের মিটিং এ ঠিক হচ্ছে যে ডেটা লিংক পর্যন্ত হচ্ছে পড়াবো। তো প্রত্যেকটা লেয়ারের ভেতরে যে প্রত্যেকটা প্রোটোকল, হাউ দিস প্রোটোকল ওয়ার্কস, কিভাবে কিভাবে কাজ করে, সব আমরা হচ্ছে এক একটা উইকে পড়বো। সো নেক্সট উইক উই উইল স্টাডি হোয়াট ইজ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, অ্যাবাউট অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার পড়বো। তো এতক্ষণ যা যা পড়াইছি সবই হচ্ছে কি এগুলোর ভিতরের কাজ। তো কিন্তু এখানে ডিফাইন করা যে হাউ মেনি প্রোটোকলস আর দেয়ার, হুইচ প্রোটোকলস আর ইউজড, দিস থিংস আর ডিফাইন্ড হিয়ার। তো এটা হচ্ছে গিয়ে যেমন নেটওয়ার্ক প্রোটোকলে ওখানে বলা ছিল না কোনো স্পেসিফাইড কিছু, বাট এখানে বলা আছে যে TCP/IP তে প্রোটোকলস ইনক্লুড আইপি, আইসিএমপি, আরআইপি, these things, this ICMP, RIP, we will also implement it in our lab. তারপর হচ্ছে ডেটা লিংক লেয়ারের প্রোটোকলস আলোহা, CSMA, CD, we will go through these protocols in the labs as well. So
বাকি যা কথাবার্তা বলছি আমি earlier, which I have said, all those things are also included here. ঠিক আছে, সেই জন্য আমি পড়াইলাম না, তোমরা জাস্ট পড়লেই বুঝবা যে কি হচ্ছে। তো ওএসআই ভার্সেস টিসিপি তে কি আমার হচ্ছে, তো ওএসআই মডেল হ্যাজ 7 layers and TCP IP models has 4 layers. So what is happening here in the application layer এর ভিতরে আসলে অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন এন্ড সেশন ওএসআই মডেলের এই তিনটা কাজ এখানে হচ্ছে কি আমার একসাথে হচ্ছে। আর বাকি কাজগুলো হচ্ছে এই ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সপোর্টের কাজ ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে হচ্ছে, নেটওয়ার্কটা কি ইন্টারনেট বলা হচ্ছে, আর ডেটা লিঙ্কটা ফিজিক্যাল ইজ কনসিস্টিং অফ নেটওয়ার্ক। তো এই লেয়ারের নামগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, ট্রান্সপোর্ট, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস, আর এই লেয়ারের নামগুলো হচ্ছে, ঠিক আছে। তোমরা আমি স্লাইডটা দিয়ে দিব, জাস্ট একবার পড়লে বুঝবা যে যা আমি ওয়েবসাইটে পড়াইছি ওগুলাই হচ্ছে কি এখানে, বাট এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট নেমস এর আন্ডারে এন্ড ডিফারেন্ট ফোর লেয়ার প্রোটোকলস। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স? Basic difference is OSI model is a generic model for showing how a message is transforming, going from one source to one destination. আর TCP/IP প্রোটোকলের মধ্যে এটা হচ্ছে this is the practical implementation of OSI model, and there is defined sets of protocols in each layer, ঠিক আছে। আর বেসিক কাজ হচ্ছে গিয়ে সেম যেগুলো আমরা আগে পড়ছি। আর এই ছবিটা দেখলেই হচ্ছে বুঝবা যে কোন কোন লেয়ারটা মিলে TCP/IP কোন কোন লেয়ার হচ্ছে। তো অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশন মেক্স দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, ট্রান্সপোর্ট and network makes transport is transport, network makes the internet, and data link and physical layer makes network access layer, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর next comes the connecting device. So connecting devices হচ্ছে the networking devices or hardware or physical devices which are required for communication and interaction. So between the hardwares on a computer. So connecting device হচ্ছে hardwares গুলো যেগুলো we use like the routers, hubs, switches, bridges, right? These are the connecting device. So খুবই হচ্ছে বেসিক কিছু কনসেপ্ট এখান থেকে নিব যে কানেক্টিং ডিভাইসেস গুলা কি কি আছে। So connecting devices can operate on different layers of TCP/IP protocol. So we can see here 4 layers of TCP/IP protocol. So different types of connecting device হচ্ছে different layer এর মধ্যে কাজ করে। So এখানে যেমন these are the hub works on the physical layer. So তোমরা হাব সম্পর্কে আইডিয়া আছে? হ্যালো, ম্যাম নাম শুনছি ম্যাম। দেখো নাই হাব? ম্যাম না, হাফটা দেখো হাব ম্যাম সুইচটাই বেশি, মাল্টিপল সুইচ আর রাউটার। আচ্ছা, হাব হচ্ছে যেটা গোল্লা জিনিস ওই যে দেখবা, মাল্টিপল গোল্লা, কানেকশন দেওয়া যায় থাকে, হ্যাঁ, মাল্টিপল কানেকশন, মাল্টিপল। এটা হচ্ছে হাব। তো ওটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফিজিক্যাল লেয়ারের একটা জিনিস। So this one is called layer 1 device. Link layer, switches or bridges, these are called layer 2 devices. These things switches অথবা bridges এগুলো হচ্ছে আমরা ডেটা লিংক ফিজিক্যাল এই দুই লেয়ারে ইউজ করা হয়। রাউটার, this is called layer 4 device, layer 3 sorry, কারণ হচ্ছে এটা নেটওয়ার্ক, ডেটা লিংক, ফিজিক্যাল তিনটার জন্য এটা ইউজ হতে পারে। তো হাউ দিস থিংস ওয়ার্কস, যেমন হাব, দিস ইজ ম্যাম বেসিক্যালি রাউটার কি রাউটার 3 লেয়ার না 4 লেয়ার? 1 2 3 3 অথবা 4 হইতে পারে, কিন্তু ছবি অনুযায়ী 3 আসছে, বাট 4 লেয়ারও লেখা আছে অনেক জায়গায়। দাঁড়াও, 3 লেয়ার ডিভাইস রাউটার। আচ্ছা, ম্যাম এই ডিভাইস এটা, গুলোকে 3 লেয়ার 1 লেয়ার কেন বলা হচ্ছে, মানে এটার আচ্ছা এটা কারণ হচ্ছে আমার এই যে হাব, দিস ওয়ান ইজ অনলি ইউজ ইন ফিজিক্যাল লেয়ার। আমরা যখন ফিজিক্যাল লেয়ারের যে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করতেছি সেই সময় হচ্ছে হাব ইউজ করা হয়। ডেটা লিংক লেয়ারে যখন কাজগুলো করা হয় সেই সময় হচ্ছে সুইচেস ইউজ করা হয়। নেটওয়ার্কের যে কাজগুলো, এই যে একটা নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা নেটওয়ার্কে উই আর সেন্ডিং দ্য মেসেজ, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক আরেকটা নেটওয়ার্কের আইপি চিনতে পারবে, চিনে হচ্ছে কি ওই নেটওয়ার্কের ডেস্টিনেশনে পাঠাবে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে রাউটার ইউজ করা হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস আর কল্ড, যেহেতু নেটওয়ার্ক হচ্ছে
3 number layer. That is why this is called layer 3 device, layer 2 device, layer 1 device. বুঝতে পারছো? প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টসে আমরা কিভাবে মানে কোথায় এই লেয়ার গুলা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে কাজ করতেছে ওটা কি আমাদের ল্যাবে দেখানো হবে? হ্যাঁ, আমি এখনই বলে দিচ্ছি, দেখো। So how hub is working? Hub is basically এটা হচ্ছে কি সব থেকে ছোটটা যেটা আমরা, ঠিক আছে, ধরো দিস হিয়ার উই হ্যাভ 1 2 3 4 ডিভাইসেস, 4 ডিভাইসেস আছে, এই 4 ডিভাইস নিয়ে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করবো, দেন উই ক্যান ইউজ দা হাব। তো হাবের মধ্যে হচ্ছে দিস ওয়ান ইজ হাব, তোমরা দেখছো আই গেস। আচ্ছা যাই হোক, তো এই হাবটা হচ্ছে গিয়ে মোস্ট ডাম্ব একটা জিনিস, ওর কোনো ইন্টেলিজেন্স নাই ওর মধ্যে, ঠিক আছে। তো এটার মধ্যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, সাপোজ ডিভাইস ওয়ান ইজ ট্রাইং টু সেন্ড আ মেসেজ টু অ্যানাদার সামওয়ান। তো এখানে মনে করো যে ডিভাইস ওয়ান যে আছে ও এই ডিভাইস, দিস ডিভাইস ইজ ট্রাইং টু সেন্ড মেসেজ টু দিস ডিভাইস, ঠিক আছে। এটা যদি ডিভাইস এ হয়, সে হচ্ছে বি কে মেসেজ সেন্ড করতে চাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, এখানে প্রথমে এখানে ও ডিভাইস এ যদি সেন্ড করে, এই মেসেজটা এই হাবের থ্রুতে আসবে, ধরো এটা ডিভাইস এর পোর্ট, এই পোর্টটা কি করবে, দিস পোর্ট উইল ব্রডকাস্ট দ্য মেসেজ টু অল আদার পোর্টস, ঠিক আছে। এই পোর্টটা এই সব পোর্টকেই হচ্ছে মেসেজটা পাঠিয়ে দিবে। তাহলে কি হচ্ছে, ও মেসেজ পাঠাতে চাচ্ছে ওকে, কিন্তু মেসেজটা আসলে সবাই পেয়ে যাচ্ছে, রাইট? এভরিওয়ান ইজ গেটিং দ্য মেসেজ। তো হাবের হচ্ছে এটা একটা প্রবলেম যে হাবের মধ্যে আসলে ও হচ্ছে খুবই ডাম্বেস, ও কোনো ডেস্টিনেশন চিনতে পারে না, বাট ও যখন ওর নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে, ইফ ইউ আর ব্রডকাস্টিং সামথিং, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেন্ড দ্য মেসেজ, ইট উইল সেন্ড অল আদার মেসেজ। আবার এটা যদি আবার ওকে পাঠাতে চায়, সেক্ষেত্রে ও যখন ওকে পাঠাবে, ওর কাছে আসবে, ও তখন কি করবে, তিনজনকেই আবার পাঠাবে, ঠিক আছে। তো যে পাবে সে তো পাবেই, সাথে ওই নেটওয়ার্কের বাকি যে পিসি গুলা কানেক্টেড ছিল তারাও পাবে। তো এটা হচ্ছে হাব। হাবের আর হচ্ছে হাবের যে ব্যাপারটা হচ্ছে, ইফ ইউ হ্যাভ আ 10 Mbps হাব and 3 devices are transmitting at the same time, each device gets 1/3 of the bandwidth. তো আমাদের হচ্ছে হাবের মধ্যে যে 4টা ডিভাইস আছে, 4টা ডিভাইসই হচ্ছে 10 Mbps করে পাবে না, অথবা 3টা ডিভাইস থাকলে ও হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিভাইস 1/3 করে ব্যান্ডউইথ পাবে। তো প্রত্যেকে 10 MB 10 Mbps করে পাচ্ছে, ঠিক আছে। For a successful transmission, only one station can send data at a time. আর হচ্ছে more active ports cause more collision. So collisionটা কি, আমার এখানে যদি active ports আরো বেশি থাকতো, তাহলে আমার কি যে, কারণ since this PC is trying to send message with to this one, তো কিন্তু আর হাবে কি হচ্ছে, ও যখন ওকে পাঠাচ্ছে তখন সবাইকেই আসলে পাঠায় দিচ্ছে। এখন ও ধরো ওকে পাঠাইতে চায়, ও যখন পাঠাচ্ছে ও আবার সবাইকে পাঠাই দিচ্ছে, এরকম করে কি আমার কলিশনটা বেশি হচ্ছে না? তো ইফ উই আর ইউজিং হাব টু মেক আ নেটওয়ার্ক, তাহলে এটা একটা ব্যাড ডিসিশন হবে, কারণ হচ্ছে এখানে কলিশন অনেক বেশি হবে। তো হাব হাব এর ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার তোমরা? ম্যাম, হাবের আন্ডারে যখন একটা নেটওয়ার্ক থাকবে, তখন ম্যাম যদি কখনো ডিসকানেক্ট হয়, সবগুলা ডিভাইস থেকেই তো মানে নেটওয়ার্কটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, যেহেতু এটা কমন মানে হ্যাঁ, একটা হাব থেকে। আচ্ছা। আর ম্যাম এখানে আচ্ছা আমি দেন তো ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো হচ্ছে মানে এক নেটওয়ার্কের আন্ডারে যতগুলা ডিভাইস কানেক্টেড আছে ম্যাম, আমি তো ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে কোনো ডাটা দিতে পারবো না, মানে না, একটা ডাটা তো দিতে। ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে ডাটা দিতে পারবো না, বিকজ তুমি যদি সেন্ড করার চেষ্টা করো সবাইকেই পাঠিয়ে দিবে, ওকেও পাঠাবে, বাকি সবাইকেও পাঠাবে। আচ্ছা ম্যাম, হাব আর সুইচের কাজটা কি সেম, মানে সেম জিনিস না, দুইটা? hub or switch is not the same. So the difference between hub and switch is that bridge অথবা switch এই দুইটা জিনিসই are more intelligent than hub, because bridge কি হচ্ছে, bridge হচ্ছে ওই যে MAC address, it can identify the MAC address. So bridge এর মধ্যে ধরো this one here there is network A and there is network B, right? So এখানে হচ্ছে নেটওয়ার্ক এর মধ্যে যে 4টা পিসি আছে, ওই 4টা পিসির ম্যাক অ্যাড্রেস ব্রিজ ইজ সেভিং, and also the 4 addresses of network B, the bridge is saving. So কি হচ্ছে, ও যখন when a 134 is trying to transmit, যদি ও হচ্ছে ওকে পাঠাইতে চায় এখানে, তাহলে ব্রিজটা কি করবে, ও টেবিলে চেক করবে যে 6217K, তখন ও হচ্ছে ঠিক ওর কাছেই পাঠাবে, ঠিক আছে।
This is the difference between bridge and hub. Bridge কি করতে পারে? Bridge can understand, bridge can detect the destination. যে কার কাছে পাঠাতে যাচ্ছে based on the MAC address. So it has a table which is implemented in it, and so তোমার MAC address গুলো দিয়ে দিতে হবে যেটা ও টেবিলের মধ্যে সেভ রাখবে। ও যখন পাঠাবে ও তখন সেই based on that MAC address it will send the message. So তুমি যদি নেটওয়ার্ক A এর মধ্যে 134 wants to send the message to 3342, that is this one. So this device wants to send message to this one. So this device also belongs to network A, right? So ও হচ্ছে ওর কাছেই পাঠাবে। এই this message cannot go to network B, ঠিক আছে? তো যদি ম্যাম নেটওয়ার্ক মানে নিজেদের মধ্যে নিজেরাই পাঠাইতে চায় সেটাও পারবে, সেই মেসেজও এখানে যাবে না। আবার এই নেটওয়ার্ক থেকে যদি বি নেটওয়ার্কে পাঠাইতে চায় সেক্ষেত্রেও হচ্ছে ও বি নেটওয়ার্কে স্পেসিফিক কোন পিসিটাকে পাঠাতে চাচ্ছে সেখানে পাঠাতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহলে তো হাবের ব্রিজ ইউজ করা। বুঝি নাই কি? হ্যাঁ, ব্রিজে তো মাল্টিপল ডিভাইস কানেক্ট হচ্ছে। সো ব্রিজ বেসিক্যালি হ্যাজ লিমিটেড পোর্টস, সো ইউ ক্যান ইউজ 2 to 4 পোর্টস, ইউজুয়ালি দুইটা পোর্টস থাকে। তো ব্রিজের মধ্য দিয়ে হচ্ছে এই যে দিস ইজ ব্রিজ রাইট, এন্ড দিস ইজ হাব। তো ব্রিজের সাথে তোমার 2 থেকে 4টা পোর্ট থাকে যেটার মধ্যে হাবটা কানেক্টেড থাকে, আবার হাবের মধ্যে আমার মেইন পিসিটা কানেক্টেড। বুঝতে পারছো? তো হাবটা হচ্ছে ইনিশিয়াল, যেটার মধ্যে আমি আমার নেটওয়ার্ক টা তৈরি করছি। এখন আমি এই নেটওয়ার্ক এ কে কানেক্ট করতেছি এই ব্রিজের মধ্যে, আবার এই নেটওয়ার্ক বি কে কানেক্ট করতেছি হচ্ছে ব্রিজের মধ্যে। তো বাট ব্রিজের কাজটা কি, সিন্স দিস ইজ আ লেয়ার 2 ডিভাইস, তো ব্রিজ হচ্ছে এদের মধ্যেও মেসেজ প্রোভাইড করতে পারে, আবার ব্রিজ হচ্ছে এদের মধ্যেও বিটুইন টু নেটওয়ার্কসও প্রোভাইড করতে পারে। ম্যাম কনফিউজ হয়ে রাউটারের যাচ্ছে একটু? কানেকশন যেটা আছে, ম্যাম রাউটার রাউটারের যে পরে বলবো, কানেকশন আছে আগে এই ওটাতে দুটো বুঝে নাও। ম্যাম তার মানে আমি যদি সুইচের আচ্ছা আন্ডারে আমি কোনো একটা আরেকবার নেটওয়ার্ক বলি, সেট করি। হাব কি বলছি, লেয়ার 1 ডিভাইস বলছি না? তো লেয়ার 1 ডিভাইসের কাজ কি, ফিজিক্যাল লেয়ারের কাজ। তো ফিজিক্যাল লেয়ারের কাজ কি আমার হচ্ছে, ও হচ্ছে ওয়্যার্ড কেবল অর ওয়্যারলেস অর অপটিক্যাল ফাইবার এগুলা দিয়ে হচ্ছে সে ডেটাটা ট্রান্সমিট করবে, রাইট? তো এই জন্য কি করতেছে, এই হাবের সাথে আমি আমার ইনিশিয়াল নেটওয়ার্কটা তৈরি করতেছি। এখানে 4টা পিসি তৈরি করা হচ্ছে, রাইট? So this one is layer 1. So এরা কি করতেছে, through this hub they can also send or receive message to each other. তারপরে আমি কি করতেছি, এখন we have two networks A and B. So A ও একটা হাব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, B একটা হাব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। Then we are connecting these two networks with a bridge. তো ব্রিজের মাধ্যমে আমি এই দুইটা নেটওয়ার্ক কানেক্ট করতেছি। সো ব্রিজের কাজ কি, ব্রিজের মধ্যে হচ্ছে এ এর সব পিসির ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস থাকবে বা ম্যাক অ্যাড্রেস থাকবে, বি এর সব পিসিরও ম্যাক অ্যাড্রেস থাকবে। তো তুমি যদি এ এর কোনো একটা পিসি থেকে বি এর কোনো একটা পিসিতে পাঠাইতে চাও, তো ব্রিজ ক্যান ডিটেক্ট যে তুমি কোনটাতে পাঠাইতে চাচ্ছ। তো এখানে দুই ধরনের কমিউনিকেশন হবে, একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক এ উইল সেন্ড মেসেজ টু নেটওয়ার্ক বি, আর একটা হচ্ছে ইন নেটওয়ার্ক বি দ্য পিসিস উইল কমিউনিকেট। তো এই নেটওয়ার্ক এর মধ্যে নিজেরা কমিউনিকেট করবে, বি এর মধ্যে নিজেরা কমিউনিকেট করবে, অথবা এ থেকে বি তে পাঠাবে, বি থেকে এ তে পাঠাবে। এই দুইটা কাজই ব্রিজ করতে পারবে, কারণ ব্রিজ হচ্ছে একটা লেয়ার 2 ডিভাইস। লেয়ার 2 ডিভাইসের কাজ কি, লেয়ার 2 হচ্ছে ডেটা লিংকেরও কাজ করবে, ফিজিক্যাল লেয়ারেরও কাজ করবে। বুঝতে পারছো? ম্যাম আজকের মতো শেষ করা যায় না, আরেকটা ক্লাস শুরু হবে। আমারও নেটওয়ার্কিং এরই ক্লাস, আর একটা 2 মিনিট আছে, শুধু রাউটারটা পড়াবো। বলো। হ্যালো, কে জানি প্রশ্ন করতে চাইছিলা? এতেও পাঠাইতে চাও, বিতেও পাঠাইতে চাও, এটা তো কনফিগারেশনের উপর ডিপেন্ড করবে, এটা আমরা ল্যাব ক্লাসে করব, ঠিক আছে? আর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে সুইচ ইজ দ্য সেম অ্যাজ ব্রিজ। সো সুইচ আর ব্রিজের মধ্যে দুইটা লেয়ার 2 ডিভাইস, হোয়াটস দ্য মেইন ডিফারেন্স? দ্য মেইন
ডিফারেন্স হচ্ছে সুইচের মধ্যে লিমিটেড কোর্স 2 থেকে 4টা থাকে, আর সুইচের মধ্যে হচ্ছে কি 2 to 100, 2 থেকে 100টা পর্যন্ত থাকে, সো ইট ক্যান মেক বিগার নেটওয়ার্ক। So this is also layer 2 device and this is also intelligent light bridge। আর তো সুইচ হচ্ছে কি যে এখানে সুইচ সুইচ যা বলছি তাই ওইটাই। আর রাউটার কি, রাউটার হচ্ছে লেয়ার 3 ডিভাইস। তো রাউটার হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস অফ অ্যামং অল দ্য কানেক্টিং ডিভাইসেস। রাউটার কি করতে পারে? রাউটার হচ্ছে তোমার হচ্ছে স্পেসিফিক, আচ্ছা আমার না আরেকটা ক্লাস আছে রাউটার, আমি তোমাদেরকে পরের দিন পড়াই দিই। 2টা বেজে গেছে আমাদের আর 2টা ইয়েস ম্যাম, দুইটা স্লাইড বাকি আছে। তোমরা হচ্ছে আনটিল সুইচ তোমরা হচ্ছে পড়বা, ঠিক আছে?